Ladies and gentlemen, a cup is on the line today. PSG, we've already done step 1 of objective Operation Treble. League in the bag. Coupe de France upcoming. No fuss. Let's get an easy victory. No nonsense, nothing. We go through step 2 in the bag, and in a week's time, la creme de la creme, the big of the big, the Champions League in the bag. But today, Coupe de France. Whew. Here we go. Come on. Playing a Reims side who I don't think we've beaten this year. In fact, I think in the last 5 performances, we've only beat once and had 4 draws against them. So we're gonna have to be serious. But hey, us at the peak of our powers, we can do it. I need to 𝙀𝙊𝘿𝘾𝘼𝙎𝙏 on fire. I need to 𝙀𝙪𝙨𝙞𝙀𝙀𝙦𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀𝙀 all these people. I need them all on fire. But I believe we can do it. The one difference, or one thing that is perhaps not difference, is the starting 11. If I go and we look here, for PSG at least, is the fact that you have 𝙀𝙀𝘿𝘾𝘼𝙎𝙏 in goal instead of Donnarumma. If I'm not mistaken, I think he's played the entire cup competition, so he's just been our cup keeper, which I guess a lot of teams do, which is probably only a bit shock. I would probably thought that Lucho would have just put your strongest 11 out there, but hey, he's been your cup keeper. He's done well for you in the cup, so I don't see why you don't continue to play him. But yeah, other than that, everything else is as expected. I guess maybe the other thing to highlight is that 𝙀𝙁𝘿𝘾𝘼𝙎 is there instead of 𝙬𝙬𝑑ué. But again, those two, it really is, it really flip-flops between the two. But yeah, that's it. That's all. The game is getting ready to get underway in a couple of minutes here, and we'll be there. Whew. All right. Do you think the way PSG play today will affect the UCL final? Like, if you lose, do you guys think it will affect the players' mentality? I would think to a certain degree, yes, maybe. Like, if you lose, then it does not help. It's not a confidence booster. But if you win, I don't think it changes anything either, honestly. So yeah, that's how I go and see it. I think if you win, it doesn't change. If you do lose, though, I think it probably does affect you more so, I would say. But that's me. Oh, wait, 𝙬𝙬𝘼𝑑ué's in there. Hold on. Have I read the squads? Is 𝙬𝙬𝑑ué in the middle? Or is it just all the players are out there? Because on mine, they had 𝙬𝙬 on the bench. Not 𝙬𝙬. Wait, hold on a sec. Is 𝙬𝙬 in the squad? Hold on, maybe is Fabian Ruiz not in there? Maybe. You saw the Real Madrid match? Yeah, I wasn't watching it actively, but I saw Mbappe's 2 goals, and March's last game as well. Fabian Ruiz, no, he's in there. I just don't understand it. I don't know who. So 𝙬𝙬's in the squad, but I'm not sure who for. We and should watch the UCL final together on stream. I think it'd be difficult just because of delays and things like that. But yeah, it'd be difficult. How are you doing, bro? I'm doing good. How are you doing? Hey, Junior, what's your sport prediction? I want a cheeky 3-1. I just want clean, no issues, no problems. I just want to go through and get through it. Doing good, man. That's good to hear. No 𝙬𝙬. So that's the thing. So 𝙬𝙬 I saw was on the bench, but in the tunnel here, he's there. So I'm not sure if it's maybe the entire squad is coming out. I don't know, but 𝙬𝙬's one of the 11 men out there, and I can't see who's not there. Is it João Neves is there?
I really don't know. I don't know. Just want to say congrats to Spurs as a Rossinieri, and hopefully you guys beat Inter. We'll do our best. We'll do our best. We'll do our best. Okay, I'll be interested to see who is coming out. I'm giving you guys a heads up, guys. The commentary this time around is going to be in French because I'm using a VPN to be able to watch this game on France 2, France 2. Honestly, consider we have a UCL final next week. Does this match actually matter, in your opinion? I don't know. When this final is a Coupe de France final, a chance for a trophy, and if we win this, we then go into that final doing a treble. Yeah, I'd say that this game pretty matters quite a bit. Will you stream the final? Like, will I stream, like, show the actual footage? No, I'm gonna get smacked for copyright. But you guys will hear the audio in the background. In fact, let me turn it on now. So you guys should be hearing the background audio now. I cannot have these noisy Inter fans roaming around the city. Fair enough, fair enough. Alright, here we go. 144 matchs avec Reims entre 1973 et 1977 et 71 buts en 80 matchs avec le PSG entre 1977 et 1979. Énorme joueur qui sera évidemment très attentif à la performance de ces deux clubs de cœur ce soir ici au Stade de France. This is so funny. As a Barca player, I want PSG to lose the UCL finals so a Barca player has a higher chance of winning the Ballon d'Or. It's funny because y'all, when y'all lost to Inter, right afterwards, from all the Barca creators I was watching, it's PSG, you guys can get smacked by PSG. You guys were really hateful against Inter. You guys wanted PSG for good football, so on and so forth. All of a sudden, now you realize, wait, hold on a second. If PSG wins the Champions League, Dembele probably wins the Ballon d'Or. Now all of a sudden, you guys have a switch up. Barca fans, Barca fans. Bro, I just need PSG to win because I have agendas to close. Agendas to close. But hey, voilà, we're going away. La finale de la Coupe de France. Les Parisiens sont très habitués. Est-ce que dans l'approche d'un match comme celui-ci, ça peut compter? I mean, Reims are nowhere near the level of Inter Milan, so does it really? So is it really as important as next week? It's not as important, yes, but it's a trophy. Like, it's not this game. It's not the opposition that matters. It's the trophy that's on the line, and you have a chance to go and win the treble. That's what's important. The other stuff isn't. The fact that it's Reims, it could be Reims, it could be Monaco. I don't care. I just want to win the trophy. So in that aspect, that's why I want to win it. And still, Junior hates Real Madrid fans more. Actually, in terms of fans, Madrid fans I don't particularly like them. But in terms of annoyingness, honestly, Barca fans and Real Madrid fans are low-key probably at some, like, on the extremes and whatnot. Sometimes, bro, low-key like neck and neck. Can you show the lineups? The thing is, I'm not sure which. So these are the lineups that are on FotMob for me here. But like the thing is, what 𝙎𝙬𝘼𝑔𝙬 is in the tunnel, so I don't know if these are actually accurate or not. So for you, Coupe de France is no, okay, it's not. But you're asked, does this game really matter? It does. It doesn't matter as much as the Champions League, but it still matters. That's the point. It's like saying, oh, should we throw the league game and, you know, potentially not to win the league because we got the UCL final? It's like, no, we want to win both. All right, the players are coming out. To Marquinhos, Safonov, and they turned it off. 𝙎𝙬𝘼𝘾𝙖. Yeah, I don't know who's not in the starting 11 then. De sa finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Is Spurs going to challenge for the league next season? Probably not. Predict the score. Prediction 3-1. 3-1, comfortable win for PSG.
plus important de son histoire. All right, we're gonna hear the French national anthem. Who's scoring? Hopefully, braced by Ousmane Dembélé, and then let's say 𝙋𝙊𝘿𝘾𝘼𝙎𝙏 goal as well. Right here, we're gonna hear the French national anthem, La Marseillaise. Allez, place maintenant à la Marseillaise pour les 77 000 spectateurs du Stade de France. Allez, here we go. Vent de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé, attendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve à nos sillons. Bam, badam. Allez, vamos! Allez, Paris! Allez, Paris, let's go, let's go, let's go! Allez-y, allez, 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 allez! On y va, on y va. La fête est lancée ici au Stade de France. La grande fête du football. Pour cette allez, 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 finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Avec ce Stade de France bleu, blanc, rouge. So Marquinhos, Safonov, Pacho, Vitinha. On rappelle que le Paris Saint-Germain. Who's not in the squad that I'm missing? Kvara's not there. So it's Kvara's not starting. That's who's not in the starting 11. Hold on, let me refresh the page here. Yeah, Kvara's not in the start. That's who's not. I was like, who is he in it for? I didn't see Kvara. Kvara's not in the starting 11. But who's still watching 𝙎𝙬𝘾 when PSG won it like in December? This isn't a 𝙎𝙬𝘾 game. This is a cup game. This is a Coupe de France game, the final. J'ai regardé les 6 dernières confrontations. Le PSG n'a gagné qu'une seule fois face au Stade de Reims. Ouais, donc c'est que c'est un adversaire assez coriace, en tout cas contre le PSG. Donc je pense que c'est une équipe qui sait aussi mettre en difficulté les plus grosses écuries. Et ce soir, il va falloir, come on, here we go, here we go. Comme j'ai dit, beaucoup de caractère et s'impliquer 100% dans allez cette Paris, bataille. allez Paris. Oh, all the players are coming on then for the team picture. Vous verrez, on a choisi la meilleure équipe possible, mis à part Safonov qui remplace 𝙀𝙀𝘾𝘼𝙎𝙏. The entire team is out there for the picture. En finale de Ligue des Champions. Et du côté rémois, on a choisi également le meilleur 11 possible. On pouvait craindre une équipe B éventuellement, mais Samba Diawara ne pouvait pas priver certains joueurs de disputer un tel rendez-vous. Oui, c'est sûr pour un joueur de lui dire que voilà, il faut justement être sur la retenue, c'est compliqué. So Junior completely forgot this was happening. Lol. I mean, I guess I knew it. For me, well, of course, the Champions League final is the bigger final, but for me, we cannot, especially as PSG and the history that we have in this competition, we gotta take this one seriously. Is Ligue 1 and Coupe de France bigger than La Liga and Coupe? Well, I mean, it's a league and a cup, so in terms of the importance relative, they're both one and the same. Does Ange deserve to win the season? I don't know, man. I don't know. I was at the Spurs parade yesterday, and I mean, I spoke to a couple fans and whatnot, and he's like, I think most people are slightly ahead, but honestly, I really don't know. I don't know. I think though he did what I was there when he said his the best television series are the ones where season 3 is better than season 2. That was cold, and I think he's probably going to continue.
de départ du stade de Reims. On revient 5 derrière avec Bané, 𝙊𝙊𝘾𝙼𝘎𝙏 sur les côtés. Kone attend Nkana à la récupération et c'est le retour de 𝙊𝙊𝘶, le japonais dans le couloir associé à Nakamura. Come on. I just hope we take this game. We have to take this game 100% seriously. C'est un joueur qui va très vite, qui se projette très vite vers l'avant. Qui est toujours intéressant dans ces. Come on, allez Paris. Come on. Aussi, comment vont se comporter justement ce trio offensif. Allez Dez, allez Barcola, allez Ousmane. Allez Lucas, allez everybody. Come on, we need to win this. Ça montre bien l'état d'esprit collectif de ce Paris Saint-Germain cette saison. Alors que Yehvan Diouf prononce ses derniers mots de capitaine auprès de ses coéquipiers. La tâche sera dure ce soir évidemment pour les Rémois. Mais tout est possible en Coupe de France. Tous les rêves sont permis. PSG cannot win the treble if they win this in the UCL. PSG have already won the league. I'm saying this, and of course my stream now begins to bug out. PSG have already won the league, so if they win this, they'd have done the double, the domestic double. Well, technically, just like Barca, the domestic treble, because they also won the equivalent of the Super Cup, the 𝙀𝙊𝘾𝙼𝘆𝘾𝘼𝙎𝙏. Oh my goodness, please. Okay. 𝙀𝙊𝘾𝙼𝘆𝘾𝘼𝙎𝙏. C'est parti. All right, here we go. Come on. Pour cette 107e finale de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et le stade de Reims. Come on. Premier ballon dans les gants de Safonov, qui avait débuté la campagne en 32e de finale face au Racing Club de Lens. Oh là là, attention les gars. Lors de la séance de tir au but. Confiance maintenue ce soir par 𝙀𝙊𝘾𝙼𝘆𝑗𝑒. C'est un homme. Première offensive parisienne avec Barcola dans la profondeur. Bien joué Barco, Dès l'entame, on voit encore une fois un ballon qui directement se transforme en. Come on, let's try to score a goal early. Really get into this game and finish it off. Vitinha avec Nuno Mendes. João Neves qui va coulisser avec son capitaine Marquinhos. Allez, bien joué Dez. What is going on? La petite roulette de l'ancien Rennais, qui a pu observer son ancien club remporter la Coupe 𝙀𝙀𝘆𝘾𝘼𝙎𝑎𝑟 en avant-match face à Dijon, 3-2. What is this stream? Et au France 2, faites attention là. Le Brésilien qui a déjà remporté 7 fois la Coupe de France, personne n'a fait mieux en France. This stream is bugging. Concernant le géorgien, alors il était victime de maux de tête juste après l'échauffement. Donc il n'est même pas sur le banc des remplaçants ce soir. Et le ballon dans la profondeur. Oh non, Nuno, he slipped. C'est vrai que sur son contrôle, l'appui est glissant. Aïe. But that's okay, come on. Une première occasion pour le Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, on voit le ballon au-dessus de la défense. Attention à ne pas se faire surprendre. On connaît la qualité technique de cette équipe du PSG. Et donc cette information d'Arnaud Matteoli. I'm wearing my Barcola French jersey. All right. En raison de maux de tête. Alors il apparaît encore sur la feuille de match, mais il n'est pas présent sur le banc de touche pour le moment. Aucun risque avec le géorgien. Junior, what website are you watching this on? Please tell. I'm watching it on France 2 TV. It's like a French broadcaster. I'm using a VPN, so I'm watching it legally in the sense that I'm using a VPN. But so unless you have a VPN in France, you have to create an account. Unless you have a VPN where you can connect to France, you have to go to France 2, type in Coupe de France, France 2. You have to create an account, and then you can watch the game. How are you? I'm doing good. Hopefully better in a couple hours. Le stade de France ce soir. Parce qu'on rappelle que l'an passé, la finale avait eu lieu à Lille. Stop blind board you're using for live. Not this time around, no. Jeux Olympiques de Paris 2024.
Fabien Ruiz avec 𝙋𝙼𝘋𝘼. Le Marocain qui dispute sa première finale à Saint-Denis aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Récupération rémoise. Une récupération de balle assez rapide. Bien joué, well done. On s'attache à... Lorsqu'on défend, on perd le ballon. Dans les premières secondes, bien fait, c'est encore de la part de 𝙀𝙀𝘋𝙀𝙀. Aïe, 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 𝙀𝙀𝘋𝙀𝙀. You should add the play-by-play thing by thought mob on the side. The thing is, if I did that, I would see, like, the play-by-play is ahead of most streams, so it spoiled you guys and it spoiled me as well. Au duel. Fabien Ruiz au 25 mètres. Et c'est bien défendu de la part des Rémois dans l'axe. Nakamura avec Ito. Ah, il n'y a pas faute, là. Coup de sifflet de Benoît Bastien. Petite faute là de João Neves, mais on voit encore une fois l'agressivité que mettent les Parisiens à la perte de balle. Ah, I knew. So unfortunate there with the slip. Sachez que Benoît Bastien est sonorisé ce soir, l'arbitre de cette finale. En cas d'intervention de la VAR, vous entendrez ses paroles pour expliquer sa décision. Okay, interesting. So they basically just said there that if there's going to be anything like any VAR interventions this game, if there's going to be any interventions, you're going to be able to hear what the VAR is saying. Ouais, c'est bien fait, c'était cadré. On peut s'en remettre aussi au tir de loin. Qui sait, un ballon repoussé, une mauvaise gestion du gardien et tout peut se passer, mais c'est bien en tout cas. Pour l'instant, les Rémois sont bien en place, même si Paris a pris le jeu à son compte. Did you see Sunderland got promoted? I didn't see the game, but I've seen that they have gotten promoted. Bien joué, Des, well done. Avec Dembélé qui a décroché. On va inciter sur le côté, le centre de 𝙀𝙖, intercepté au premier poteau. Bien joué, Des, bien joué, Des. Et la touche jouée rapidement par les Parisiens. Vitinha. Come on. The thing is, I just want us to score first. Get these nerves out. Come on. Dans le couloir, le centre vers le deuxième poteau, c'est repoussé par la tête. Aïe, 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 aïe. Get back now, get back. Ito maintenant. Well done. Well won, well won. Dembélé qui décroche pour venir chercher les ballons. C'est vrai que les Parisiens vont devoir that's what I was going to say next. Sunderland versus Newcastle United rivalry is going to be it's going to be back in the Prem. That's going to be a huge game. Autour de 𝙎𝙬𝑾𝙬𝑖𝑟 Diouf, l'un des tout meilleurs gardiens du championnat de France. Lacho. Sunderland deserve to be in the Prem. It's been a while since they've been in the Prem, hasn't it? Passe pas dans le bon tempo. Wait, who is it? Mais le ballon toujours en Am I mistaken with which is the bigger derby? Is it Sunderland, Newcastle, or is it Newcastle Stoke or Newcastle? I know all those teams are in the northeast. I'm not sure which of. I know they all have probably rivalries with each other. Avec Dembélé qui a trouvé 𝙋𝙼𝘋𝘼 maintenant. Et pourquoi pas 𝙎𝙬𝑾𝙬𝑖𝑟 pour éliminer sur le côté et faire la différence. 𝙋𝙬𝘋𝘼. Dembélé, encore 𝙎𝙬𝑾𝙬𝑖𝑟. On cherche l'ouverture côté Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est sur les côtés que ça se passe. On voit beaucoup de monde dans le cœur du jeu. Difficile. Oh, come on! 𝙋𝙼𝘋𝘼! Finish! Oh my gosh! Première grosse occasion pour le Aïe, 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 aïe. Première incursion dans le camp rémois. Shucks. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que ça glisse pas mal le terrain. Ça fait 2-3 fois que. Bro, the pitch is so slippery though. Sont pas stables. Donc attention aussi à tout ça. Ça peut avoir des conséquences plus lourdes. Nouvelle attaque parisienne, côté gauche cette fois-ci.
Barcola qui rejoue avec Nuno Mendes. Ah, Nuno, c'est trop. Passe beaucoup trop appuyé et tendu. It's a great ball though by Dembélé. Bon appel d'Hakimi qui peut éventuellement aussi avoir l'option de frapper en première intention. It's a good strike from Dembélé, but there's just too many bodies in. Yeah, there's just too many bodies there. Yeah, not much that can be done there. La défense rémoise. Louis-Enrique ne sera resté assis sur son banc que 5 minutes 30. C'est pas beaucoup. Depuis les debout, il observe, il commence même à passer ses premières consignes. Bro, if people are slipping, like everyone's slipping. Holy smokes, bro! I don't know what they've done. Les joueurs ont opté pour, mais en tout cas, ça a l'air d'être encore une fois à l'image de Diouf. No, I just think it's not the studs. I think it's just it's the pitch is wet. Vitinha avec Marquinhos qui prolonge ce ballon vers 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙞𝙬. Dembélé. Oh, what a ball! Hakimi dans la surface. Ah! Et le super retour. Great, what a ball, bro! Dembélé is feeling himself today. Come on. I think he might be off though. Hakimi, superbe appel. On voit Fabien Ruiz est là, bien présent dans la surface. Ah, he takes a heavy touch as well. Mais c'est bon, it's good though. Offensive d'Achraf Hakimi. Dans le dos de la défense rémoise, corner à suivre. Premier poteau, c'est touché. Hakimi à la retombée. Dembélé. Le crochet de Dembélé. What is this camera angle? Ah, Dembélé! Vas-y, Des! 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙞 maintenant. Sur son pied gauche, il cherche. Non, Des, il faut recommencer! Lâche. On essaye de trouver la solution par les côtés, à l'image de Dembélé, de Doué, provoque. Et ça commence à pousser très fort sur la cage rémoise. Come on, we need to score. Bro, what's going on? What channel? So I can watch on TV. It's a French television channel, so unless you're in France, c'est sur France 2, France 2. Gêné par le pressing du japonais. Foul, ref, you're not gonna call a foul there. But Dembélé doesn't matter. That's a good ball. Bro, Dembélé, bien joué Dembélé. Faut pousser, but now we need to score. Get one of these in. Ivan Diouf qui a déjà remporté un trophée au Stade de France. C'était la Coupe 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 avec 3 en 2018. Un ballon rendu immédiatement aux Parisiens. Ça va être là toute la difficulté pour les Rémois, c'est de savoir garder le ballon, temporiser et ne pas être acculé sur leur but en permanence. Ouais, disons que dans la perte de balle qui est assez rapide pour le moment. Pour le moment, on est encore en début de match, mais attention à ne pas être trop vite asphyxié. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est techniquement est assez à l'aise, habile avec le ballon pour pouvoir faire tourner, faire courir l'adversaire. Nuno Mendes avec Fabien Ruiz qui va écarter à gauche sur 𝙊𝙾𝘾𝙀𝘾 Barcola avec 𝙎𝙊𝘾𝙀𝘾𝙀𝘀 qui est dans la surface. Des. Oh, Des! Oh! Des! Wesh! Come on, guys. We need to score. Quel bel enchaînement encore, cette roulette, là, ce contrôle. 𝙎𝙊𝘾𝙀𝘾𝙀𝘾, même potentiel qu'il y a mal. Frappe premier poteau, passe pas loin d'ailleurs. That goes in. That's a crazy goal. Hello, Danny. How you doing? Et je vous rappelle cette finale, elle est également pour vous. L'occasion de remporter 20 000 € ce soir. En répondant à cette question, combien de Coupes de France? Will PSG win the treble this year? Hopefully. Réponse 1, 2 Coupes de France. Ou réponse 2, 7 Coupes de France. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou vous jouez par téléphone au 34 35. Le centre d'Ito vers Nakamura au deuxième poteau. Et la vigilance de Marquinhos. C'était bien joué, le centre dans la bonne zone. It's a dangerous ball. Le point de pénalty et le gardien.
Un manque de présence et Marquinhos vigilant sur ce ballon-là. There's the corner. It's a corner. Du stade de Reims. Okay, guys, watch out with these corners. Watch out with these corners. Come on, come on. Les Rémois qui alignent 3 Japonais dans le 11 de départ. Nakamura, Ito et Sekine. Please watch. Oh my goodness. The one thing though for us is the corners and set plays. So watch these very carefully. Pour le stade de Reims. Ito vers le deuxième poteau. C'est touché par Safonov. I'm done. Oh. Dembélé qui laisse passer. Ito qui est de retour. Lui qui est pénalisé par une blessure à la cheville depuis plusieurs semaines. Il est bien présent pour cette finale de Coupe de France. They're gonna have to offside. Is he not offside? Et un drapeau qui s'est levé. Well done, ref. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏, lui qui a été buteur. Yo, if you had 100 million euros, would you buy? Au stade Who would you buy for PSG? Who? Match nul décroché un partout face au FC Metz en barrage aller. I guess it depends what position do we need to strengthen. Doit une touche de balle avec Hakimi. Honestly, I'm not really thought about too much the transfer window and whatnot. I know we're linked to quite a few people, but because 100 million, you think that you're getting a top, one of like a best in their position type player. Et le stade de Reims. At this point, I mean, maybe a Rodrigo, maybe, but I'm not sure. I'm not sure though. De la vitesse dans les transmissions avec �ヲ𝑘𝙀𝑗𝑼 qui va chercher Nuno Mendes dans la surface, c'est repoussé par Okumu. Et attend Nkana qui s'en sort bien pour relancer ce ballon avec Ito. On va chercher 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏. Difficile pour l'instant, les Rémois qui essaient de se livrer au minimum. Les Parisiens en tout cas qui essaient de leur côté de chercher. Opinions on Paris FC. On pêche encore un peu. I mean, le dernier. I don't really have any like personal. As in, I'm happy that they're back in Ligue 1. I think it's good for French football. I think it's good for Paris, and also as an extension good for PSG. Now, like, do I think they're gonna go and, you know, get top 4 and? Whoa, hey, attention! Avec 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 sur le côté, qui va mettre ce ballon dans la surface, c'est repoussé par João Neves. Vas-y, contre une. Et le contre qui sort 𝙗𝙪𝙨𝑉𝘍. l'accélération de Désiré Doué, plein axe. Vas-y, 𝙂𝙗𝙗! 𝙂𝙗𝙗! Ouais! 𝙂𝙗𝙗! Let's go! Let's go! I said 𝙂𝙗𝙗 was gonna score! Vamos! 𝙂𝙗𝙗 Coca-Cola! Grâce à Dieu! Vamos, man! Let's go! Let's go! 𝙂𝙗𝙗! Is he onside? Ah, it looks. It's a great finish. Let's go! Yes! Let's go, man! Vamos! Dans les vitesses, 𝙂𝙗𝙗. Dans les crochets, 𝙂𝙗𝙗. Accélération, 𝙂𝙗𝙗. Prends petit filet, 𝙂𝙗𝙗. Je mets des coups de rein, 𝙂𝙗𝙗. Elle me dit arrête-toi, 𝙂𝙗𝙗. Elle m'appelle Bradley, 𝙂𝙗𝙗. Vamos! Le PSG devant. All right, 20 minutes in. Parfaitement exécuté, hein, cette force de frappe offensive que le Paris Saint-Germain a. On voit que c'est bien huilé. Hein, Banger? No, it's a good finish. It's a good finish. It's just a good goal. It's a good finish. All right, let's get a second. Let's get a second now. Let's get a second. Ça fait forcément but. Offside. Il y a une position de hors-jeu pour 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏. Et franchement, Loïc Fabien, c'est vrai que ces Parisiens, on les découvre dans le jeu de possession là, depuis 2 ans, mais quand ils jouent en transition, c'est incroyablement efficace. Ah, il y a les joueurs pour aller très très vite vers l'avant. On l'a vu avec cette accélération foudroyante de Désiré Doué. Et encore une accélération côté gauche maintenant avec Bradley Barcola en 1 contre 1 face à Akumu. Hakimi en remise avec Fabian Ruiz. Et c'est vrai qu'on a des flèches comme celle-ci.
Barcola, Dembélé, Doué. Oh, allez, allez, again! Barcola! Barcola! Barcola, 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙆! What a connection! Ah! I love this game! Within 2 minutes! Barcola, 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 Barcola. J'envoie des vitesses, Barcola. J'envoie des crochets, Barcola. Accélération, Barcola. Frappe petit filet, Barcola. Je lui mets des coups de rein, Barcola. Elle me dit arrête-toi, Barcola. Elle m'appelle Bradley, Barcola. Elle m'appelle Bradley, Barcola. Aldola. Le roi Barcola. Barcola, Barcola. Barcola, 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 Barcola. Clip, pow, pow, clip, pow, pow, pow. C'est dur pour les Rémois qui ont craqué. Un vrai Bradley Barcola, un vrai Bradley Barcola. If you're cultured, if you know, you know. Come on, I want more, I want more, I want more. Barcola hat-trick, Barcola hat-trick. Barcola hat-trick, triplé pour Barcola. Enfoncer le clou. C'est bien parti en tout cas. C'est le scénario idéal évidemment pour le Paris Saint-Germain. Paris SG. De la Ligue des Champions. Même si le Paris Saint-Germain aura encore envie d'attaquer évidemment dans cette finale pour marquer encore un peu plus les esprits, d'arriver à Munich avec encore plus de confiance. 3 pour Barcola. Marquinhos. Nah, if he gets his hat trick. Come on, thing is though, I'm still hungry. I'm still hungry. I'm hungry. Let's eat. Get the 3rd goal. Make it 3-0 by halftime. Game's done. Game's done. I show you're living your life right now. It's PSG fan. Oh, it's been great. It's been great. But job's not finished. Job's not finished. C'est le bout de 20 minutes. C'est vrai que c'est un coup de massue de ce scénario-là. Prendre 2 buts coup sur coup. Barcola, 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 Barcola. Avec Barcola. Allez, Barco. Fabian Ruiz maintenant. 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙆 Barcola. Martu. Oh, 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙆 qui va retrouver 𝙀𝙀 Neves. On va basculer peut-être à droite. Franchement. On va insister finalement avec 𝙊𝙀𝙖𝙀 qui va chercher 𝙀𝙀𝘋𝑖𝑚𝑖. Et ça va arriver dans les pieds. Allez, 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 Dembélé. Dembous. Provoqué. Centré en retrait. C'est la panique. Bro, they're scrambling there. They're scrambling. Pour l'instant, côté Rémois, on trouve pas la solution. Arriver à ressortir ce ballon proprement. Allez, Dez. Ah, bien joué, bien ici, bien ici. 𝙀𝙀𝘋𝑖𝑚𝑖 qui va chercher à allonger le jeu pour permettre Diving header there to pass it back to Pacho by 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙞𝙍. 𝙎𝙊𝘾𝙖𝙞. qui peut être très très long pour les hommes de Samba Diawara. Allez, Barcola. The thing is, you haven't really seen Barcola in terms of like dribbling and whatnot. Nah, not a handball, not a handball, not a handball. 𝙊𝙬, best French artist. Well, I don't listen to much French rap, honestly, but I mean, I know people like Chacola, Lamano, SDM, people like that. Bien parti pour renouveler cette performance, le technicien espagnol. Ref! Coup de sifflet de monsieur Bastien. What? Mais Bastien, mais pourquoi là? Il a fait pourquoi là? Mais il a fait pourquoi là? Le pied sur le ballon. Il a fait pourquoi là, mon cher? Oh. You know, that's okay. Even the refs can be against us. That's fine. We'll still win the game. Évidemment, sur le bord rémois, la situation est complexe, on le disait. Puisque Reims joue dans le même temps sa survie en Ligue 1.
avec ce barrage aller-retour face au FC Metz. La deuxième manche aura lieu jeudi prochain au stade 𝙀𝙊𝘿𝘾𝘼𝙎𝑎𝑐. Ievaniouf sur 𝙀𝙀 avec 𝙀𝙊𝘾𝑝 qui dédouble dans le couloir. Le centre de 𝙀𝙊𝘾𝑝. Cédric 𝙀𝙀 qui remet ce ballon dans l'axe directement sur la poitrine de Marquinhos. Vitinha avec Dembélé qui est encore venu chercher ce ballon très bas qui va ouvrir. It's a good ball. It's a good ball. Ce ballon il est excellent. Find him. Pour le Marocain qui attend du soutien avec 𝙬𝙬, une touche de balle avec That's a nice idea. There was an idea there, but Fabian should have gone in himself. Bro, we're playing well. We're playing well. Sa course aurait pu justement se l'emmener et frapper. On voit que sur un ballon, This season, Barcola better than Mbappe? No, it's hard to say that. Mbappe finished with like 31 goals in La Liga. Granted, a lot of them were penalties, but you know, still. On sent qu'ils sont au bord de la rupture à chaque offensive parisienne, les Rémois. Il y a une telle puissance offensive côté Paris Saint-Germain. Et puis surtout, on continue, on tombe pas dans un faux rythme. Ils continuent à imposer leur rythme. Le ballon tourne bien, circule bien et il y a du mouvement. La transversale de Dembélé, elle est bonne. Allez, Barcola. Maintenant, face à 𝙀𝙀𝘾𝑝. Barcola qui ne passera pas face aux Japonais. Mais il fait l'effort, l'ancien Lyonnais, pour venir presser 𝙀𝙀. Ça aussi, c'est révélateur de l'état d'esprit insufflé par 𝙀𝙊𝘾𝘼. C'est que tout le monde fait les efforts pour attaquer et défendre. I want to check something in the Liga, speaking of which. De toute façon, c'est simple, Loïc. Celui qui ne fait pas les efforts dans cette équipe, il ne joue pas. Ouais, donc je pense qu'ils l'ont bien compris. Okay, so Espanyol won, so they're up. They stay up. Des individualités, même si forcément chaque joueur a ses objectifs personnels, mais l'institution et le club passent au-dessus. Je pense que c'est ce qui fait la force de ce groupe cette année. Dembélé. Avec Fabian Ruiz. Marquinhos maintenant. Qui a trouvé 𝙬𝙬𝘀 côté droit. Hakimi. 𝙬𝙬𝘀, une touche de balle avec João Neves. On a trouvé le décalage côté parisien. Le Portugais qui va rejouer avec 𝙬𝙬𝘀. Dembélé maintenant. Qui va tenter de passer tout seul. Pas bien sur ses appuis. L'attaquant de l'équipe de France. Ouais, on voit que, encore une fois, les ballons, c'est difficile. Les options ne sont pas si nombreuses. On perd très vite le ballon. Et voilà, encore une fois, les bacs parisiennes, c'est sans cesse. Ballon récupéré par João Neves. La sortie de balle de 𝙀𝙀. 𝙀𝙀 sous pression. Une telle densité, un tel pressing. Regardez encore une fois là. Ils les font reculer. Et c'est très compliqué pour les Rémois de... Well done, João Neves. Ce tacle de João Neves. Ils sont étouffés. Ils sont vraiment étouffés. Barcola. Oh, Barcola. Oh, what a save. Je ne sais pas s'il y a l'option Hakimi, encore une fois, un João Neves. What a tackle though, but oh, João Neves, oh my gosh. No, he's offside. He's offside anyways. He's offside anyways. It just isn't Barcola better than Mbappe. Mbappe is in a league with clubs actually good as Real Madrid. What you said Mbappe and you mentioned the club he plays for. Okay, while PSG have Marseille, who are half as good, yet are better than all but PSG. Well, if you want to talk about the quality of the league and whatnot, let's remind you that this season in the Champions League, right? So the highest of the European competitions, Ligue 1 teams, 2 Ligue 1 teams not named PSG beat every single to podium La Liga team, being Real Madrid, Atleti, and Barca. Monaco beat Barca. Lille beat both Real Madrid and Atletico Madrid, and beat Atletico Madrid away from home.
So I don't think there's much of a gap between the two, as much of a gap as you may think. Not hating, PSG show how good they are in the Champions League, but just they score more goals, they're the easier teams to beat. In the Champions League, PSG had the hardest, in the group phase, the hardest teams they had to face. Tougher than Real Madrid, tougher than Barca, especially tougher than Barca, who, not gonna lie, you look at their thing, take out in the group phase specifically, you take out Bayern Munich. Honestly, you could have fooled me for that being a Europa League campaign. Yeah, exactly. So, mate, how to exactly. I meant Ligue 1. Okay, well, we're talking. I mean, we were talking about just PSG overall as a whole and the teams that they play. But even in Ligue 1, like, it's not like La Liga is some like bastion of competitiveness this season, and have just completely, you know, smacked every single other team. Là, il s'est fait bouger Ito par Nuno Mendes. Ça s'est joué à l'épaule. Pas de faute signalée. Pour l'instant, il y a un monde d'écart entre ces deux équipes ce soir. Entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Bientôt la demi-heure de jeu. 2-0 toujours grâce à un doublé de 𝙀𝙬𝘾𝙼𝘋𝙼. João Neves. Avec 𝙀𝙬𝘾𝙼𝘖. Dang, we're only 30 minutes in. Dang, okay. Dembélé. Le 1-2 Dembélé? Et la sortie de Yohan Diouf dans les pieds de I like the idea. I like the idea. Who's big for Ballon d'Or this year? Ousmane Dembélé. I didn't. PSG was a club until Neymar signed for them. After that, I forgot about them until Messi joined. I'm assuming in that you meant to write, I didn't know. Well, I'm not trying to be a grammar police, but I'll take you on the good faith. Well, okay, if that's your point, and you didn't know that until Messi joined afterwards. If you're a Barca fan, I hope you better not be saying that, because ever since Neymar's joined, you guys haven't knocked us out in the Champions League. We've faced you twice in the Champions League. We've knocked you out both times. So, and if you want to go since 2017 specifically, PSG have been better in the have been better in Europe, period, than Barcelona. On sent que ça les affecte forcément sur ce match. J'aurais pensé qu'il y aurait beaucoup plus d'adversité sur cette finale. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Allez, on a passé le cap de la demi-heure de jeu. Vous pouvez toujours jouer avec nous, tenter de gagner ce chèque de 20 000 €. Will you stream the PSG Inter UEFA Champions? Of course. Next Saturday. Oh, attention à Dembélé. Oh, Dembélé. What a save. C'est pas fini avec 𝙎𝙬𝘾𝙖𝙞. Plein axe avec Fabian Ruiz. Vitinha. Now we're all over Reims. Qui va centrer vers Ruiz. That's a good ball. Oh no! Toujours dangereux, hein, ces ballons juste au-dessus du premier défenseur. He's offside anyways. He's offside anyways. Même si 𝙀𝙀𝘾𝙼 est hors jeu. C'est Ruiz, je crois, qui était hors jeu, Loïc, au départ. Et ça part de ce ballon perdu, un très haut, récupéré par 𝙀𝙀𝘾𝙼. It's a good shot by Dembélé. It's a good save though. On était tout proche du 3-0. I think ever since the PSG signed 𝙬𝙖, they've been bad. Well, I mean, is it opposite day today? If so, then yeah, I'd agree. Avec 𝙀𝙀𝘾𝙼. Ça part de tous les côtés là. Oh, le contrôle superbe de Nuno Mendes. Le centre du Portugais contré. Deuxième chance. Et là, on s'est gêné dans la. We can't have a 17-year-old win the Golden Ball because of the Coupe Cup this season. Well, it has nothing to do with the Ballon d'Or. It has more than the Golden. Did you say Golden Ball?
It has nothing to do with that. It's just that Lamine Yamal's not been the best player over the course of the season this year. In my opinion, he's not even been Barca's best player over the course of the entire season this year. And especially if PSG win the Champions League, for me, it's wraps. Barcola qui bute sur 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏. Et on bascule côté droit maintenant avec Ousmane Dembélé qui se balade sur tout le front de l'attaque. Un coup à droite, un coup dans l'axe, un coup entre les lignes. And PSG are amazing due to their spots in the Champions League per year. More players want to go to PSG, but I think they had it easy compared to competitions like in the Bundesliga, Premier League, Serie A, and La Liga. Par le Paris Saint-Germain. Why you're gonna have to expand on that based on their. I mean, we saw PSG this year had the most difficult teams they had to face in the Champions League, like by far. And if you want to go and compare, okay, maybe what in the Premier League, so on and so forth, PSG played every single Premier League team that was in the Champions League this team, and they beat them all or knocked them out. So I don't get your point. Avec 𝙀𝙖𝙖𝙖𝙶 qui va rejouer avec le Portugais. Nuno Mendes qui met ce ballon dans la surface maintenant en direction de Marquinhos. Man City 2023 could easily beat PSG team right now. I don't think easily. I think they're probably still slightly ahead. But we'll see. Et l'ouverture de Vitinha en direction d'Hakimi. Le contrôle dans la course du Marocain. Hakimi l'a compris hein, sur son côté droit, hein, qui est très actif, mais il a compris qu'il y avait de l'espace dans le dos. So if this is your argument, why do you still have a Barca player winning it then? Especially if Dembele wins it, are you saying it's wraps or no? You still think a Barca player should win it? Désiré Doué qui va obtenir la touche côté gauche. Après ce duel en 1 contre 1 face à 𝙀𝙀. Marquinhos avec João Neves. When people crying about Haaland not winning the Ballon d'Or even though he scored only tap-ins, well, no, the reason they didn't, people were a bit confused is the fact that he won the treble and had like literally one of the best ever Premier League seasons in terms of goals and whatnot. But the thing is, the difference with him is that he was competing against Messi, who won the World Cup and had one of the best World Cup performances over the course of the competition. That's why. The thing is, though, this time around, there's no World Cup that can go into consideration. The Club World Cup, which, okay, would be what the sort of replacement in the time of FIFA competition and whatnot. Barca's not in it. Des! Oh! Come on, il faut continuer. Nuno Mendes, hein, il faut être justement dans les choix, peut-être être plus précis. Ça fait 2-3 ballons qui ne prennent pas les bonnes décisions. I love how the chat is filled with PSG haters because the PSG fans are watching the match right now. 80% possession for PSG. Le centre deuxième de Dembélé. Another corner. Côté opposé cette fois-ci. World Cup was in 2022, not 2023, but the World Cup, it counted in terms of so the Ballon d'Or was things that they always change it. So the Ballon d'Or is over the course of the season. So it would have been the 2022-2023 season, and in that season, yeah, and in that season, the World Cup was in December. So it fell in that season. So the 2022-2023 season, City won the treble, and in December, that's when the World Cup happened. That's when Messi won it. Et avec toujours Ousmane Dembélé pour le frapper. Marquinhos est là au point de pénalty. Takes it short. Dembélé en retrait avec Vitinha. Nuno Mendes. Barcola avec Nuno Mendes. Il y a de l'espace côté gauche pour Fabian Ruiz. Le centre de l'espace. Ah, Fabian.
par le ballon et il n'y a pas forcément. Honestly, PSG are playing really, really well. Some of the best football I've seen us play in a while. But hey, job's not finished. Job's not finished. Thing is that we can't lay off the gas in the second half or for the end of this first half. We need to go really build confidence on this game. Go if this means scoring 5, 6, doesn't matter. La petite pépite du centre de formation rémois. Il était déjà pisté par le Racing Club de Strasbourg et des clubs anglais. Et des clubs allemands. Et on revoit cette ouverture de Doué pour 𝙊𝙾𝘾𝘼𝙎, le même schéma à chaque fois. Hein. Doué, passeur décisif. 𝙊𝙾𝘾𝑼𝙎, Is PSG better than Barca this season? I say 100%, yeah. Absolutely. I mean, speaking, I recorded a pod with Barca boy, and he was saying that Barca has been the best team this season. For me, like, in fairness, I didn't even press him on that point specifically in the video because it was talking about the Ballon d'Or Dembélé versus 𝙎𝙊𝘾𝘾𝘼. And honestly, I should have. Like, Barca were amongst, yes, some of the top teams in the world at points. But like Liverpool were the best team in the world for a longer period than Barca. And when Barca was amongst the best teams in the world, it was 1-2 with PSG. And all that whilst PSG was facing tougher opposition in the Champions League. So yeah. And the moment that PSG is in the Champions League, fine. Okay, well, the Coupe, this game was obviously not done, but if PSG win this game, they will have done, in terms of trophies, the exact same thing as Barca. Sortir les ballons, ils sont étouffés. Les Rémois, Fabien Ruiz. Allez, Dembélé! Dembélé, oh my goodness, he missed! Oh, Dembélé! In fairness, I just. On vient arracher encore une fois ce ballon. On est agressif sur le porteur et derrière ça découle d'une. Oh, he's unfortunate. It's a tight angle. It's a tight angle. It's a tight angle. Allez, Dembélé, allez. He needs to score that goal in the final for the Ballon d'Or pushes. Come on, Dembélé. Il se projette rapidement vers l'avant. Ça crée des situations intéressantes, forcément. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎 le disait, hein, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être l'équipe qui presse le mieux en Europe. Et on vient d'en avoir. Okay, explain your reasoning then. Why are they better this season than PSG? C'est ce qui fait que le PSG a su se hisser également en finale de Ligue des Champions cette saison. Sur le banc, 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎, Lucas Hernandez également. Donc on revoit cette petite faute sur Hakimi, qui n'a pas échappé aux caméras de Fred Godard à la réalisation ce soir au Stade de France. I don't know. Well, you can't just say Barca. Why do you think they're better? Why do you think Barca is better than PSG this season? Moins de 5 minutes avant la pause. 2-0 toujours en faveur du Paris Saint-Germain. Tout en maîtrise, qui dicte le tempo de cette finale pour le moment. Après avoir conquis un 13e titre de champion de France, le PSG est bien parti pour aller chercher une 16e I like the way we bully our opponents off the ball. Who's us? Who's we in this context? Fabien Ruiz au 20 mètres, le décalage vers 𝙊𝙾𝘾𝘼𝙎. Le centre. That's a good ball. Hakimi! C'est fini. Call the game. Call the game. Call the game. Call the game. C'est fini. C'est fini. C'est fini. It's over. It's over. Vamos, Hakimi, baby. Wait, 𝙊𝙾𝘾𝑼𝙎, is that another assist? 𝙊𝙾𝘾𝑼𝙎, what a performance. 2 goals and an assist in a single half. No, mais c'est trop. Hakimi, is he onside? Yeah, he's clearly onside. It's a good finish. Deserved, completely deserved. Completely deserved.
ballon pour 𝙖𝙊𝘾𝘼𝙎. 8 goals this season for 𝙖𝙊𝘾𝘼. As a fullback, mind you. Il a eu tout le temps d'ajuster cette passe pour 𝙖𝙊𝘾𝘼𝙎. Et c'est trop facile pour Paris ce soir. 3-0. On n'est même pas à la pause ici au Stade de France. C'est un calvaire pour le Stade de Reims. Ouais, les Parisiens qui exultent, hein. On voit le public qui commence à allumer les fumigènes. Mais en tout cas, bravo, vous allez Paris était exploitable. Nakamura qui était obligé de venir défendre, hein, qui se retrouvait carrément ailier gauche. Là, pour le coup, totalement oublié. What's the score? Can you guys not see? Poteau, qui a plus qu'à ajuster le gardien. I'm not sure which version of the stream you're on, but le Paris up there en démonstration à Saint-Denis, and up there, you guys can see the score. De la finale de Ligue des Champions. Arsenal's women's team won the women's UCL. Yeah, I know. Crazy how the women's team, the Arsenal's women's team won the UCL before the men's team. They should probably start. Maybe they should have the women play in the men's UCL. They probably will have a better chance of winning it. Visiblement, ils ont trouvé la clé pour battre enfin cette équipe de Reims qui les avait considérablement embêtés cette saison en obtenant 2 matchs nuls à l'aller et au retour. Mais ce soir, les hommes de Samba Diawara sont incapables d'exister face au PSG. Qui se balade pour le moment. Ouais, c'est simplement c'est exactement ça. C'est dans un confort, un certain confort. On ne peut pas dire que 𝙀𝙬𝘼 ait mis tous les ingrédients aussi pour venir contrer cette équipe. Et messieurs, il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première At this point, I'm only watching this game for 𝙎𝙊𝘾𝘼𝑎𝑙𝑙𝘾 hat-trick or Dembele's goal for the Ballon d'Or pushes. All right, fair enough. I mean, hey, listen, a final's a final. I want more goals. I want this. I'm not sure what the biggest victory in the Coupe de France final is. Whatever it is, I want to smash it. Allez, Dembélé. Dembélé qui repique dans l'axe, le grand pont. Et là tout de suite on vient gêner la relance. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝑎𝑙𝑾, l'un des hommes forts de cette première période, 2 passes décisives. Et que dire de 𝙬𝙊𝘾𝘼𝑎𝑙𝑾? Why is PSG's owner all the time not smiling? They're literally winning. I think it's because he's beside the president for the opposing team. So I think he just doesn't want to gloat too much. Qui sera dans le 11 de départ? C'est sûr qu'en étant entraîneur, quand on a le choix comme ça, d'avoir des joueurs de qualité comme ça. Come on, get another one, get another one. 2 minutes at a time. Alors certes, la tâche est plus compliquée quand il faut en choisir 11. Is PSG 2025 better than 2020? PSG 2020. It's close. It's close. I think the final's gonna. Depending on who wins the final, then if we win the final, then yes. If not, then it's up for debate. Qui va écarter sur Hakimi. Dembélé. 𝙎𝙊𝘾𝑼𝑎𝑙𝑾 plein axe. Dembélé à l'angle de la surface de réparation. La dernière offensive parisienne avant la mi-temps. Vitinha. That's half time. C'est la mi-temps ici au Stade de France. Wow. What a half. What a half from PSG's perspective. Honestly, this is the perfect half. 3-0. I said 3-1 in the end. But 3-0, no issues, calm. Now all we need to do, actually, I'm going to go search it up. What's the biggest ever victory in a Coupe de France final? Quelle démonstration, Loïc, de la part des it's been all PSG, all PSG. Let me search. What is, I want to hear what 𝙎𝙊𝘾𝑝 has to say. Une première mi-temps du Paris Saint-Germain bien maîtrisée avec ce large score. Comment vous vous sentez sur le terrain avec cette équipe offensivement?
On se sent bien, il faut qu'on continue comme ça. On a su être efficace en première mi-temps, on va faire la même chose sur la deuxième. Qu'est-ce qui vous anime, on va dire, dans ce groupe? On vous voit mener avec cette grande fête au Stade de France. Oui, on doit gagner, on doit prendre tous les trophées. Ce soir, c'est un trophée qui est important pour le club. Donc on va tout faire pour gagner. Merci beaucoup, 𝙎𝙊𝘿𝘾. Ouais, c'est ça, Des. Toujours concentré, 𝙎𝙊𝘾𝘼. Et Maurice Banet, je crois, va être vos côtés également. Yo, Junior, I should speak. I saw. I don't know what I can't believe this guy is meeting like political. I mean, I guess he was meeting political leaders before, but yeah, I don't know what to see. Ouais, une première mi-temps compliquée d'entrée de jeu. Voilà, on essayait d'aller les chercher. Mais voilà, on a en face une bonne équipe qui joue bien au ballon, qui arrive à bien garder et qui nous crée beaucoup de problèmes dans le jeu. Quels sont les problèmes qui vous posent? Ouais, ça va, ça joue bien. Le PSG essaie de jouer dans notre dos, ils attirent bien. Voilà, il fait un bon match. Et malheureusement, on prend 2 buts très tôt qui nous met en difficulté. Voilà. Merci beaucoup, Maurice. So the largest win was 5-0, achieved by Nice against Nantes in 1955 in the Coupe de France final. C'est vrai ils n'ont pas existé dans ce match avec une seule équipe sur le terrain. On a vu le Paris Saint-Germain dès l'entame afficher ses ambitions dans l'agressivité, dans les duels. Et honnêtement, les buts concédés peuvent être évités. Stuttgart 5 minutes away from lifting the trophy in the German. Is it really? Was it, what is it, the DFB Pokal? En deuxième période face au Stade de Reims à une semaine de sa finale de Ligue des Champions. Restez avec nous et on revient dans quelques instants ici au Stade de France. Interesting. All right. It was 7-0 against... I mean, I feel like we did win 7-0. Let me look. I'm looking at the actual results. PSG. No, I don't think there's been a 7-0. Yeah, no, I don't think so. Yeah, I think 5-0 is the biggest ever victory. 5-0, the biggest victory PSG have ever had in the Coupe de France. Must have been the recent one. So in 2-0, 4-2, we beat Marseille. 1-0. I mean, we don't really smash teams. Last year was 2-1, so it was close. Look, what's the largest victory? 3-0 in 1993. 1-0 against Strasbourg in 1995. 2-1 against Lens in 98. And the first one that PSG won was in 82. But we won on pens. Wow, yeah, I think our largest victory was like a 3-0. Even during the Zlatan era, 4-2 we beat Marseille, 1-0, 2-0. Ah, voila. I mean, hopefully, yeah, we can smash the record. So 5-0 is the record. We score 2 more goals, we're already at the record. Hopefully that's what Luis Enrique's saying at halftime. But yeah, no, overall, it's been a pleasant half. Not much really else to say, honestly. Their stats are completely one-sided. Oh, thank you for the 2.5 euros. You are the best. Thank you, man. I appreciate it. Thank you very much though for the 2.5 euros. I really appreciate it, man. Goes a long way.
Have you ever been to a PSG game or not? I have. I've been to 2. So I've been to one. We went to PSG Montpellier in, I think, February or January of 2020, right before the event that shall not be named. And then I went to one last year. I went to the opening group stage game in the Champions League against Dortmund. So not like the semifinals and whatnot, but I went to the first leg in Paris where we won 2-0. I was at that game. But yeah, here are the stats though. So 3-0, Barcola scoring a brace, and then Hakimi from a pass by Barcola. We think here 80% possession, 2.33 xG, 12 shots, 4 big chances. I mean, it's been all PSG. And honestly, I'm shocked that Barcola's only got a 9.1. Like, what more do you want Barcola to do in this game? He's got two goals and assists involved in every single goal. Yeah. And honestly, it's not even like PSG's not really even, I feel like, gotten necessarily out of like second gear, honestly. Like, I think there's still a lot more that you can go and do. I think the point for PSG is maybe you go, if you make it like, let's say 5-0, at that point, if it's 5-0, then I think you can go and you can start, like, you start putting subs in. So you put in you get like the young kids in there to have the chance to be in that final, and also to rest players for the upcoming Champions League final. But yeah, right now though, everything is seemingly going to plan. No issues there. So yeah, they've only completed 69 passes. I wouldn't be surprised if I go and like, I know Vitinha's probably completed more passes. Okay, he's less, but he's completed 52 passes of 56, whereas Reims has only completed 69 passes. But yeah. Now imagine if PSG bottles this. If PSG bottled it, I mean, that would put serious doubts on the final, but I don't think so. I don't think PSG have bottled a game like if when you bottle, it's in the Champions League, not in the league. But yeah, so PSG have what, 15 Coupe de France titles. And I've been runners up 5 times. What country are you rooting for in the next World Cup? France and Canada, like, are my number 1 and 2, and then probably still England, because I mean I've been here a while, and by that point I probably will be English, and then Cameroon because of my ethnic origins, assuming they make it, obviously. And yeah, those are my main like 4 that'll be like supporting. Then obviously there's going to be other games like my countries like Brazil. I want Brazil to do well. Yeah, maybe Portugal to do well for the PSG boys. Yeah, that's the say. Junior plan streaming Nice versus Brest. When is Nice playing Brest? When was this? It's already gone. That happened a while back. Junior, what's your prediction for the UCL final? I mean, I've said it before. I want to say 3-1 for PSG. 3-1 for PSG. Honestly, for me, like, I maybe neutrals probably want, crazy. I want
honestly, you know, people say, oh, UCL finals are boring. Honestly, I get it from the fans. Yeah, for me now as a fan of one of the teams, I want a boring final for PSG's perspective. I don't want crazy scenarios. I don't want needing to score 90th minute winners, hectic, no penalty. Oh my goodness. No penalties, none of that nonsense. I want a clean, simple, no nonsense win for us to win the title. Bro, play Soccer Manager 2025. Isn't it FM? Football Manager. What are your thoughts on PSG? I feel like I've already answered this question. I mean, I've said, like, I don't really have any thoughts on them, like, as the club necessarily, but, like, I think it's good for French football that they're back in back in the top flight. I think it's good for Paris. I think it's good for French football. I think it's good for PSG as well. Now, in terms of, like, the club specifically, like, there aren't really many Paris FC supporters. Like, most Paris FC supporters are probably also supporters of PSG. And a lot of the new PSG, like Paris FC supporters, are probably just going to be, you know, PSG haters in Paris. So Barca fans, Real Madrid fans, and closeted Madrid fans. But yeah. That's a great ball for Marquinhos, though, for the second 𝙋𝙊𝘿𝘾 goal. The 𝙋𝙊𝘾𝘼𝙎 connection is something special, man. Junior, what do you think about Napoli winning the Serie A title race? I think it's good for PSG because what was I saying? I think, well, I don't think it's going to affect Inter too much because they were already not favorites to go and win the Scudetto. I mean, for a while now. But I think that, okay, now they've lost it. They've already lost one. They're not in the best of mental headspace. Whereas I thought if they, let's say they'd won it and they'd won, it would have filled them with so much confidence. Now all of a sudden you go from, because initially at one point they were on it for a treble. Then they got smacked by Inter. I mean, by their local rivals Milan, and then drop points in the league to drop this, basically go out of the Scudetto race. But now we're back in it. So I think if you go to a Champions League final where they've already won the league and they have a chance now to go and do the double, I think wouldn't have boded well for them. But yeah. So I mean, now they're still going to probably take the game on the exact same way, but yeah, it means one team in that final has a chance of doing the treble, and that's PSG. So I'm happy. But as we go on into the game, the players are getting ready to come out. So here we go. Les Parisiens qui sortent à leur tour du vestiaire. L'occasion de passer un petit coucou à notre ancien confrère, hein, 𝙎𝙊𝘾𝙼𝘆𝘾, qui nous a accompagnés pendant des années en bord terrain et qui sort un ouvrage depuis quelques semaines, confidence sur l'oreillette. On le salue, Daniel, ce soir. Ali Dembélé. We need to score for the Ballon d'Or push, Les Rémois de retour sur la pelouse du Stade de France. Do you think Barca will sign Dibu? Martinez. That is actually an interesting shout. They do, I mean, potentially a keeper. We'll see. Qui était arrivé l'an passé, mais qui n'a pas disputé le moindre match sous le maillot parisien, et qui a été prêté à Reims cette saison.
Et vous le disiez Loïc, hein, maintenant l'enjeu pour Reims, c'est d'éviter la correction dans cette deuxième période face au Paris Saint-Germain qui va continuer à attaquer. Hein. Garder le rythme, c'est important, garder la même intensité. Ouais, c'est sûr, des joueurs comme what do you think about 2025? From a footballing perspective, it's been good. Tout ça, on va vouloir mettre aussi leur grain. So yeah. So Reims are about to make 3 subs. Je pense que c'est pas fini, les assauts. 𝙬𝙬𝘼𝙋𝙏𝙀𝙀𝙀𝙀, a PSG player, is coming on against his parent club. De montrer en tout cas un autre visage plus conquérant et d'arriver à se créer quelques situations intéressantes. Et messieurs, 3 changements du côté de Reims, sortie 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 et 𝙬𝙬𝘋𝙬𝘼𝙎 avec l'entrée de 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et le dernier, je vais le retrouver, c'est 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬. 3 changements de la part de 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 à la pause. On pense déjà au prochain match, au barrage retour. Et c'est reparti sur le Stade de France. 3-0 à la pause, on le rappelle, en faveur du Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui repartent avec les 11 mêmes joueurs pour cette deuxième période pour le moment. 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 avec Nuno Mendes. Ruiz encore qui va jouer en retrait vers Safonov. Il n'a eu qu'un seul arrêt à faire en première période, le gardien russe du Paris Saint-Germain. Pas mis en difficulté. Et les ultras parisiens qui se remettent à chanter ici à Saint-Denis pour pousser leur équipe. 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 en remise avec Nuno Mendes, ça combine bien côté gauche. Nuno Mendes, le centre, repoussé dans l'axe. Ça revient dans les pieds de Vitinha. Fabian Ruiz. Avec Hakimi. Finish! Oh, Fabian! Il n'a plus qu'accompagner ce ballon, l'Espagnol. Sur une passe, encore une fois, on se retrouve en situation intéressante. I didn't get much on his shot. Fabian Ruiz est un peu trop écrasé. Le staff parisien m'avait annoncé juste avant d'entrer au vestiaire que 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝘖 allait regagner sa place sur le banc pour la deuxième mi-temps. Pour l'instant, pas de Géorgien sur le banc parisien. Et 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 Neves qui repart à l'attaque avec 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝙬 collé à la ligne de touche. Vitinha encore avec 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝘖. L'Inter Milan qui jouait dans le même temps hier soir en championnat. Chance again? Right. Offside. Il n'a pas pu doubler Naples dans la dernière ligne droite malgré sa victoire à Coupe 2-0 avec Simone Inzaghi qui avait fait pas mal tourner au niveau de son 11 de départ. Et pour avoir été à Naples il y a 2 ans en 2023 pour le dernier titre des Napolitains, je peux vous dire que la fête va durer plusieurs semaines. Hein. C'est sûr. Junior, how do you think 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝙬 will do? Oh, true. Dang. I didn't even realize he plays for Sunderland. So yeah, he's gonna be in the. Did he play today? Did he start? 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬𝘖. Le voilà Moscardo avec Tia. Koné. Yes. All right. Stuttgart won the DFB Pokal. I mean, I guess they were favorites to win it, right? Diakité avec 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 maintenant. 𝙬𝙬𝘋𝙬𝙬 dans la surface qui va obtenir Well done, Pacho. Bien joué, Pacho. Face aux 20 000 supporters rémois. Is he offside though? Ils ont envie de quitter le Stade de France la tête haute. Les hommes de Samba Diawara. Offside. Et il y avait une position de hors-jeu initiale.
Hakimi scoring every match and assisting, very good on attacking and defense, and still not top 10 Ballon d'Or. I think Hakimi could very easily finish top 10 Ballon d'Or. And I mean, listen, if he goes crazy in the final, if he finishes top 5 Ballon d'Or, hey, you can't say it's unmerited. He's been one of the best right back this season. Has stats like that a forward player would be, you know, decent and like proud of. So I don't see why not. La saison du stade de Reims, c'est que mis à part face à Monaco, I think Job will leave Sunderland in the summer. Where is he going? Or do you think he's going to go to? I think he's going to follow in his brother's footsteps and go to what, Dortmund? Ça n'a pas empêché les Reims de terminer dans la zone rouge, 16e barragiste. Barcola qui ne passera pas cette fois-ci. 𝙊𝙧𝘋𝙬𝘼𝙋𝙏. Ils sont rentrés avec une autre envie, hein. Ils sont rentrés dans une autre démarche, hein. On voit que voilà, on se projette, on arrive à, même si tout n'est pas encore parfait, mais on a un peu plus d'agressivité sur le porteur. Ouais, parce que Paris aussi a relâché un petit peu l'étreinte. On sent le Junior, who do you think will win the Club World Cup? Côté parisien. I mean, if they get PSG win it, Et tous les jours, I think they potentially go in favorites. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est yeah, we'll see, honestly. Ils sont partis s'échauffer. I'll say PSG. Et 𝙊𝙊𝘾𝙼𝘍𝘾. 𝙊𝙊𝘾𝙼𝘍𝘾 qui fera son retour en équipe de France, appelé cette semaine par Didier Deschamps. Pour les demi-finales de la Ligue des Nations. On retrouvera les filles de l'équipe de France un vendredi prochain sur France 3 face à la Suisse. Un autre match de Ligue des Nations pour les Bleus de 𝙀𝙊𝘾𝙼𝙎𝙖, déjà qualifiés pour les demi-finales. Doué qui a trouvé Fabian Ruiz, qui peut écarter à droite sur Achraf Hakimi maintenant. Encore Ruiz. Vitinha qui va chercher du monde dans la surface avec Dembélé. João Neves qui est venu percuter 𝙎𝙖𝘾𝙖𝘶. Oh. Come on, let's get another goal. Go for the record. Go for the record. That's a foul. That's a foul. Ce ballon de Vitinha, Dembélé qui veut se l'amener, le ballon un peu fuyant. Vous disiez tout à l'heure, Arnaud Matelier, que vous n'aviez pas de traces de 𝙀𝙁𝑘varatskheliia. Et pourtant j'enquête. Hein. Et bien sachez que visiblement il rentre chez lui. Hein. Migraine persistante pour le Géorgien. Nous ne le verrons pas ce soir au So 𝙀𝙁𝑘varatskheliia is having migraine, so he's going back home. On se projette déjà vers la finale de Ligue des Champions la semaine prochaine pour préserver un maximum le Géorgien arrivé en provenance du Napoli au mois de janvier. Dang, 𝙀𝙁𝑘varatskheliia has a chance of winning the Scudetto, le titre de champion the Scudetto, Ligue 1, Coupe de France today here, the Champions League. He was not there for the Trophée des Champions. Évidemment la semaine prochaine à Munich pour affronter l'Inter. Fabian Ruiz qui va chercher Barcola dans la profondeur. Et le bon retour d'Nkana. Qui était vigilant, hein. Encore une fois, un Barcola qui était parti. Who are you supporting in the Super Cup, PSG or Tottenham? PSG. Tottenham is my second team. Tottenham is my second team. I still le petit chance. Au deuxième, la tête de Fabian Ruiz. Vitinha, la fin de frappe du Portugais. C'est intéressant parce que les combinaisons, hein, 1-2. On va tenter de se projeter côté rémois avec 𝙻𝙊𝘾𝙼𝑖𝙖𝑋𝙗𝑪. 𝙊𝙖𝑋𝙗𝑪 maintenant, repris par Ruiz. Fabian Ruiz qui a fait critique.
cette saison. Incontournable l'Espagnol dans l'entrejeu. I think Joe might go to a club like Brighton or Nottingham Forest. But is he going to get playing time there? That's the thing. I mean, I don't watch Brighton. Like, is he better than... Because he's a midfielder, if I'm not mistaken. So, is he better than whoever they currently have in midfield? Because if you're him, might as well stay in Sunderland, play in the Prem. Mais dans l'axe, c'est complètement bouché, cadenassé. It's a foul. Yeah, we'll see. It'll be interesting to see how things work out. Qui arbitre ce soir sa deuxième finale de Coupe de France. Il avait déjà officié en 2017 lors de la finale opposant le Paris Saint-Germain au 𝙀𝙬𝘼𝑗𝑎𝑠. Finale déjà remportée par les Parisiens. Et voilà 𝙋𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 aux côtés de 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙑𝑚. Le jeune Titi parisien. Gonzalo Ramos est sur le banc également ce soir. Je vous disais tout à l'heure, Fabien, j'ai vu Marquinhos après la faute commise par les Parisiens qui faisait des signes à 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎 en lui disant reste simple, joue simple. Ça passe aussi par là, hein, les leaders. Pas tomber dans un excès de confiance. João Neves qui va chercher Dembélé. Ballon intercepté finalement par 𝙋𝙪𝙨𝘾. Moscardo qui a envie de se montrer évidemment. Moscardo qui va écarter sur 𝙊𝙖𝘋. Le centre directement dans les gants de Safonov. You think Kvarar should start in the UCL final? I probably think so, yeah. Seulement sa 10e apparition ce soir. Un seul petit but, c'était en 32e de finale de Coupe de France face à 𝙊𝙾𝘼𝑗𝑎𝑠 au mois de décembre. Lui qui retournera au PSG à l'intersaison avant d'être reprêté à nouveau certainement. Lui qui avait signé pour 20 millions d'euros en provenance des Corinthians l'an passé. I completely forgot about Moscardo, honestly. Barcola avec 𝙎𝙬𝑚. Offside. Position de hors-jeu signalée. Bientôt l'heure de jeu, toujours ce score de 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Nearly an hour gone. On maîtrise avec Dembélé. Dembélé, he looks onside. Dembélé qui va temporiser. Et centré Good ball. finalement repoussé Not par bad, not bad. 𝙋𝙪𝙀. One back by PSG. Et encore un ballon récupéré par les hommes de Luis Enrique. Dembélé avec Hakimi en appui avec Fabian Ruiz. Oh, great idea by Fabian. Pas de faute de l'Espagnol. Le pressing de Pacho. Do you agree with this team of the season? Donnarumma, Mendes, Hakimi, Van Dijk, Martinez, Pedro, Gravenberch, Rafinha, Dembélé, Mbappé, Salah. Peut-être permettre d'avoir Isn't it a starting 11? 1, 2, 3, toujours les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Martinez. Which Martinez are we talking about here then? Encore un excellent ballon. Le centre en retrait. Which Martinez are you talking about? If that's like Lisandro Martinez. Voilà 𝙎𝙖𝘋𝙼 qui remet ce ballon directement pour Ruiz. Allez, Barcola. Barcola. Oh! What a save! What a save! Oh my! Ouais, c'est aussi encore une fois c'est bien joué. Il l'attendait justement. What a sur save! son plat du pied. That's a crazy save. He tried to do the Mbappe, pretend he's gonna go back post and shoot it near. That's a brilliant save. Inigo Martinez, nah. The fact that you don't have Vitinha there is crazy. Or João Neves is crazy. Ce corner devant le virage des ultras parisiens. Premier poteau. Nuno Mendes à la retombée.
Tia qui va chercher 𝙎𝙖𝘋𝙖𝘋 dans la profondeur. Oh! Et le retour de Nuno Mendes qui vient chipper ce ballon. Well done, Nuno. Well done, Nuno. De Nakamura. Oui, est-ce qu'a trouvé Dembélé en première intention? Ça peut aller très vite. Dembélé dans l'axe. La petite passe pour 𝙀𝙀𝘋𝙀𝘋. Oh, 𝙀𝙀𝘋𝙀𝘋. 4-0 peut-être. Aïe, 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 aïe. Encore une fois, un 𝙀𝙀𝘋 là sur cette occasion manque peut-être un peu d'altruisme. Il peut essayer peut-être éventuellement de la glisser, même si l'espace est très réduit. Il opte plutôt pour la solution de passe en retrait. Mais il va y en avoir encore, hein, que ce soit pour le PSG, des occasions. Regardez encore les espaces là avec 𝙬𝙾𝘋𝙀𝑉𝘋. Aïe, aïe, aïe. Et Tia qui ne passera pas. PSG getting ready to make changes. So Beraldo's coming off for Nuno Mendes, and Pacho's coming off for Lucas Hernandez. Et le deuxième est de William Pacho, faire tourner, reposer les corps en vue de la Ligue des Champions. Has Vitinha fall? Vitinha's still been really good this season. 𝙀𝙖𝘋𝙀𝘋 à l'heure de jeu. Fall, bro. Hey, if you don't watch PSG, just say so. If you don't watch PSG, just say so. Just say so. Vitinha's still been excellent. Avec cette rotation d'effectifs. Yeah, Vitinha has not evolved off, Brody. Tout le monde sous pression. Économiser également les organismes. Who does Vitinha replace? 𝙬𝙬𝘋𝙀𝙀𝘋. Hakimi avec Vitinha. I mean, who was your midfield in to begin with? You had a midfield of Pedri. What is your midfield anyways? You're only playing with two midfielders. Because Pedri and 𝙬𝙬𝘋𝙀𝙀𝘋 are your only two midfielders. You're playing with four attackers. Who's defending there? Gagner un chèque de 20 000 €. La question de la deuxième mi-temps, quel joueur est l'auteur du troisième but de cette finale de Coupe de France? Hakimi ou 𝙀𝙀𝘋? Envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Vous jouez par téléphone au 34 35. By the way, according to SofaScore, Ma has higher rating in the La Liga than Dembélé has in the Ligue 1. All right, that's cute. Point is, horrible drop off. As in, he's still been good. He's maybe not been at the heights of, like, he's had perhaps some downturn performances and whatnot. But he's not been completely like disgusting and whatnot. Aussi, je pense, préservé pour ce qui va se passer du côté de 𝙬𝙬𝘋𝙀𝙀𝘋 face à Metz jeudi prochain et l'entrée de 𝙎𝙖𝑃. Exactly. If I'm mistaken, didn't he get man of the match in both? No, I think Hakimi got man of the match in the second leg against Arsenal. But yeah, I'm not sure what you're saying. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, un but partout mercredi au match aller. You're the same person for faulting them out for 9 league goals. I'm not faulting him for that. I'm saying that as in, if you're comparing him strictly based on the stats, Dembele's got the stats in fewer games. And because especially these Yamal pushes, you love to push. Oh, Yamal's on, and Dembele. Oh, Dembele hit the post. Ah, il y a le feu là. Reims encore avec 𝙀𝙀𝘋𝙀𝑃. Dembele scored in big games as well. 𝙎𝙬𝘋𝙀𝑃, c'est contré. Et ballon toujours en faveur des Parisiens. My Ballon d'Or ranking is number 5, Salah, number 4, Yamal, Pedri 3, Rafinha. For me, that's a sensible Ballon d'Or ranking. Well, that was bro, that Aston Villa game was dreadful. I mean, you mean the return leg? Okay, that's fine. The return leg at Arsenal, you have the man of the match. He was good then.
one bad performance does not all of a sudden mean you're absolutely like you've fallen off. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝘾𝘼𝙎𝑎𝑐 en remise. C'est perdu ce ballon. Et le bon retour encore. Impeccable de 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝑐 Neves. 𝙎𝙊𝘾 Neves, oh my goodness, what a signing, man, what a signing. Sur cette constance défensive, on s'applique et offensivement, on essaye justement de mettre ses partenaires dans les meilleures conditions pour pouvoir aller défier cette défense rémoise. Mais en tout cas, cette discipline collective, ils l'ont gardée malgré le score. On arrive à justement déceler que pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui sont dans cette facilité-là et c'est agréable, c'est toujours de bon augure pour la suite. I mean, on this comment, hasn't Rafinha also performed in terms of like getting goals and being involved in the play in every single big game as well? The one that you can maybe knock him like really for me was the Coupe del Rey final. Other than that, in the semi-final tie, people forget, but he's got Dembélé. Dembélé. Oh la la. Oh, but he's offside. Oh, Dembélé, he tried to be cheeky there. Yeah, he's offside. He's offside. But de la saison, Ousmane Dembélé. Et là, il était nettement hors jeu. Alors qu'on revoit cette parade. But Modric also went to a World Cup final and won the Champions League, which is why trophies and team accolades do hold a weight. Like even for that's for me, if like I don't have an issue with the Barca player pushing it, but for me it's the 𝙎𝙾𝘼𝘾𝘼𝘎𝑚 push, which like you guys, Barca fans, you guys would be lying if you guys said a month ago, before that Coupe del Rey final, y'all are not pushing the 𝙎𝙾𝘼𝘾𝘼𝑚. Y'all are pushing Pedri, y'all are pushing Rafinha. It's all of a sudden after those Inter games, now all of a sudden 𝙎𝙾𝘼𝘾𝘼𝑚 should be uncontested Ballon d'Or winner. Fabian Ruiz dans l'espace côté gauche. Nah, it's a bad pass by Fabian. Diakité avec connaît maintenant Tia. C'est qu'il est Moscardo. Okay, watch out, watch out, watch out. Allez, 𝙎𝙾𝘼𝘾𝑼𝑎𝑐 qui va débouler côté gauche. Aïe. Et dans quelques instants, les trois derniers changements parisiens. I think that for me, it is obvious that 𝙎𝙾𝘼𝘾 is better. No matter what fullback 𝙎𝙾𝘼 has played with this season, he has performed. Whenever he played without Balde, he did not play well. Yeah, true, but he was still scoring and doing his bit. Like it's like that's what I'm saying. Like I feel like people pushing this 𝙎𝙾𝘼 stuff, it's just aesthetics because people were going and criticizing him for not scoring enough, and of course scoring isn't everything in football, but it's a big aspect of it. 𝙎𝙾𝘼𝘾 has also been consistent this season, even though not all Barca fans have been pushing him. I think he deserves. You guys weren't pushing him, and Rafinha's been, if you want to go and say more consistent. And you're talking about consistency, like if you guys are saying that 𝙬𝙾𝘼𝘾 was consistent this season, then I'm gonna go and say Dembélé was consistent this season, because you guys love to criticize Dembélé. Oh, Dembélé had didn't start off the season good. In 2024, this season, from this season 2024, so first half of the season, 𝙬𝙾𝘼𝘾 had I think 6 goals and 13 assists. Ousmane Dembélé had 9 goals and 7 assists. So for a difference of 3 GA, we're going and saying 𝙬𝙾𝘼𝘾 has been consistent, has been doing really well the entire time. But Ousmane Dembélé had a bad first half of the season, guys. Be serious. Not to mention that Dembélé did it in less time. Encore une grosse vingtaine de minutes à jouer ici au Stade de France. Le PSG qui file tout droit vers une 16e Coupe de France. Record absolu évidemment. Et la belle ouverture de Dembélé vers Hakimi. Bonne couverture de la part d'Hakimi. C'était bien vu ça aussi, cette passe qui casse les lignes.
Lloris. Est-ce que justement ces Parisiens-là sont tombés justement dans la gestion du match maintenant en se disant que... I'm fine with the valid pushes. I'm just saying Yamal has been better than Yamal and then Rafinha. In what way? Rafinha has been more consistent over the course of the season. I mean, Rafinha was scoring in the first half of the season, second half of the season. Even though maybe the performances, like the play and whatnot, I'll go and agree that like watching him play is not, you know, the craziest thing either. But he's going and scoring goals, which okay. is also an important aspect of individual performance in the criteria for the Ballon d'Or, which you can't take away from him, and he's done that better than a Yamal. La prochaine échéance. Attention à Barcola, double contact. Et petite faute de João Neves dans la surface. Je vous annonçais les 3 changements. Vitinha et João Neves vont laisser leur place au milieu de terrain. Les deux Portugais remplacés par 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙗 et 𝙎𝙊𝘾𝙼𝘍. Il y a un changement devant, mais alors pour le coup, je ne me suis pas procuré le numéro. La place de Gonzalo Ramos, enfin Gonzalo Ramos va rentrer. Et ce sera à la place de Désiré Doué, visiblement, qui se dirige vers le banc. Ouais, c'est ça. Great performance by Doué. Et donc 2 titis parisiens sur la pelouse. Seny Mayulu et Warren Zaïre-Emery pour cette fin de match. All right, so Namal is going to play from the right now then. Salah should be favored for the Ballon d'Or. No, I don't think so. I think the fact that he went out really early in the Champions League and then he then lost the Carabao Cup, I think does not help him. On top of that, he's not in like the UEFA Nations League and whatnot to boost it, and he's not in the Club World Cup either. Where's Liverpool? I don't think Liverpool's in the Club World Cup. Warren. Ah, Warren. Encore un ballon récupéré par le Paris Saint-Germain. Avec Gonzalo Ramos en appui, le Portugais qui a été très précieux dans la rotation cette saison. Gonzalo Ramos, 18 buts en 39 apparitions pour le Portugais. Mayulu avec Barcola. Oh, Barcola! Ah, bien joué, bien joué. Côté gauche, mais repris finalement l'ancien Lyonnais. Hey, La faute signalée sur 𝙊𝙖𝙖𝙀. Is PSG on for the quadruple? If we count the Coupe de France, then yes. Samba Diawara qui aura beaucoup de travail pour remettre les têtes à l'endroit. Même si évidemment beaucoup de monde annonçait le stade de Reims perdant ce soir. Mais c'est vrai qu'ils ont été dépassés aujourd'hui. Avec la manière, c'était plus la manière qui me dérange qu'autre chose. Après bon, on s'attendait que le Paris Saint-Germain soit dominateur sur ce match. Mais voilà, ça va pas être... ce genre de match va pas rassurer cette équipe avant le match de la semaine prochaine. En tout cas, Paris a fait le taf, comme dirait l'autre. Et Ramos peut-être. Aïe, Ramos, come on. Effectivement aujourd'hui. Il y a vraiment eu ils ont mis tous les ingrédients dans cette rencontre. Ils l'ont abordé de la meilleure des manières et l'entame tout jusqu'à les replis défensifs aussi m'ont plu. Et c'est vrai que le score reflète vraiment de l'état d'esprit de l'équipe. Et donc ça va faire déjà. Also, people weren't pushing Roger for most of his last season, even after the Euros, so I don't know why it's that much different. Well, the thing is, even after the Euros, I think he definitely came into the conversation. I would say that the thing is with them, like with Rodri, there's the Euros, that's a major aspect. The thing is with Yamal, we know that there's, after his game against tomorrow against
Athletic Bilbao, and bar the Nations League for 𝙀𝙾𝘼, that's the season done. And unless now, the thing is, though, all of a sudden now, that Nations League for Barca fans, all of a sudden, no, it's worth a Champions League. Because, oh, it's France, Spain, all this stuff. Diakité. Qui amène un petit peu de peps depuis son entrée. 𝙊𝙊𝘾𝙖𝙆. Avec Tia dans la surface. John Patrick maintenant. Moscardo. Que c'est dur de s'approcher de la cage de Safonov. Oh, I hit him in the face. C'est Nkana qui a pris le ballon pleine tête. Sonner le jeune milieu de terrain. The Euros, I think no, the Euros won't be. We're just comparing that from last season. We're comparing it from last season. On va profiter de ce petit temps mort pour annoncer 2 matchs à venir. Mardi prochain, stade de la 𝙀𝙬, jubilé d'un joueur que vous connaissez bien, 𝙂𝙀𝙖𝘾𝙖𝙀𝙬, qui va remplir le stade de la 𝙎𝙊 pour son tout dernier match et faire ses adieux. Gara du beau monde. Grand 𝙬𝙬𝘋𝙬𝘋. 𝙬𝙬𝘋𝙬𝘋. Avec la présence notamment de Steven Gerrard, son ancien coéquipier de Liverpool, Didier 𝙀𝙀 également. Et notez bien, pour ceux qui seront dans la région nantaise, le mardi 3 juin, les légendes du FC Nantes, toute génération, Bassi, 𝙀𝙀, 𝙀𝙀𝙀, Eric Carrière affronteront le Variété Club de France, emmené par Teddy Riner, Matt Pokora, Robert Pires, Sonny Anderson ou encore 𝙀𝙀𝘋𝙀𝘋 𝘋𝙀𝑒. Un match qui sera en faveur du secours populaire au stade de la Beaujoire. By the way, I'm a Chelsea fan, but I don't really get your agreements against 𝙀𝙾𝘼, but thank you for explaining your points. For me, it's just like, for me, if you push Rafinha, I get it. If you put Pedro, I can get it. The thing with 𝙀𝙀𝘾 is like, why is 𝙀𝙾 better than Rafinha? Rafinha was there in the big games. Rafinha scored. Rafinha has better stats. Sure. Like, aside from me basically going and saying, oh, it's just Lamine Yamal, the dribbling and aesthetics and whatnot, for me, that's the only reason why you can seriously put a push for Rafinha. Because we're going and saying in big games, Rafinha scored a hat-trick against Bayern. He scored against Real Madrid. Il est passé côté gauche, 𝙀𝙀𝘾𝙀𝘀. À l'entrée de la surface maintenant, le centre en retrait. La remise d'Hakimi. Dans l'intention, c'était ça. Junior, do you think Dembélé will be getting way more Ballon d'Or shouts if he did the same thing he's doing this season in the Premier League, La Liga? Yeah, I think also the thing with Lamine Yamal too, and why I don't like the push is that it's, oh, he's 17. He's 17. The fact that he's 17 should have nothing to do with him winning the Ballon d'Or. The criteria for one of the criteria for the Ballon d'Or is not based on how good are you for your age. That shouldn't come into the conversation. But yeah, I think that if Dembélé was doing these things, exact same things in like, if you swap the two, right? Lamine Yamal played for PSG and put all these numbers and whatnot, and Dembélé was playing for Barca. Like, he wins the Ballon d'Or. Or you swap their numbers, there's no debate. Like, there's the Barca PR, there's the also the fact that Barca fans are just, a lot of them are still pissed that Dembélé is doing good at PSG and he left you guys, that he left Barca, and then knocked you guys out last year. Ça peut être une satisfaction au moins pour Samba Diawara. C'est l'entrée en jeu de Diakité ce soir. Il a montré beaucoup de détermination, très généreux dans l'effort. Le voilà Diakité dans la surface. C'est le genre d'attitude qu'il faudra avoir jeudi prochain face à Metz pour se maintenir en Ligue 1. Dembélé would get more Ballon d'Or votes, Barca fan. Exactly. So yeah, if you swap them, things change. Which, I mean, if they're easy, they shouldn't. Moscardo maintenant qui a glissé dans la surface à son tour. Beaucoup de glissade ce soir. From PSG's perspective, the second half has been much more just flat, not nearly as dynamic. I mean, hey, I said we wanted to go and get the result. For me, the most important thing is win the game, no injuries, stay solid defensively, and that's it.
de l'histoire de la Coupe de France. Le PSG qui se dirige vers un 16e sacre. Pour sa 21e finale disputée, le ratio il est assez exceptionnel hein, pour le PSG. Hakimi. Allez Dembélé. Qui va trouver Hakimi maintenant dans le cœur du jeu. Mayulu le centre contré. Fairness, Dembele's had a good game today. He's played well. He's been unfortunate with shots and whatnot, but I think he's played well. De ce rendez-vous historique face à l'Inter Milan. On rappelle hein, la dernière finale de Ligue des Champions, c'était en 2020 pour le PSG. C'était à huis clos. Et Diakité qui repart en contre. Well done by Barcola to get back. En tout cas, ça peut être une année exceptionnelle hein, pour le sport collectif français. Avec l'Union Bordeaux-Bègles qui a remporté la Coupe des Champions cet après-midi. Avec Monaco qui peut remporter l'Euroleague de basket également. Et pourquoi pas le PSG pour succéder à l'Olympique de Marseille qui reste encore le seul vainqueur en Ligue des Champions. C'était en 1993 à Munich déjà. Face à l'autre club de Milan, c'était l'AC Milan. Certains y voient un signe d'ailleurs peut-être annonciateur pour le Paris Who do you think will Saint-Germain. win the Conference League? I mean, Chelsea should win it. But low-key, I'm going to be hate watching that game. Even Chelsea Newcastle tomorrow, hate watching that as well. Mais c'est vrai qu'on sent un vrai élan populaire autour de cette équipe cette saison. Cette saison finalement où il n'y a pas de superstar dans ce Paris Saint-Germain. Mais un collectif beaucoup plus abouti. Et c'est ce qui permet d'aller au bout dans les grandes compétitions. Ouais, le PSG starifié là, des années précédentes, là on a oublié tout ça et on voit que même s'il y a des individualités qui ressortent du lot, mais c'est vraiment une équipe qui s'est formée. C'est une équipe qui a fait preuve d'humilité tout au long de son parcours en Coupe de France. On l'a vu face à 𝙋𝙊𝘿𝘾, on l'a vu face à 𝙬𝙪𝙾𝘼𝙎 également, on l'a vu face à Dunkerque où ils étaient menés 2-0. Le Paris Saint-Germain n'a jamais pris à la légère les équipes inférieures durant son parcours. Oh, okay. Allez, encore quelques minutes pour jouer avec nous, pour tenter de gagner 8 minutes to go, 8 minutes to go. Mise en jeu dans cette Coupe de France. Quel joueur est l'auteur du 3e but ce soir? Junior, do you think Dembélé still wins the Ballon d'Or if PSG lose the UCL but win the Club World Cup? I think, yeah, I think even if they lose both, I think he'd still be potentially in the conversation. I think he should still be in the conversation in my eyes. Now, if he doesn't win it, then yeah, I can understand why. Where do you think PSG would have been if they were playing in the Premier League? If this season, they're winning it. This season, they're winning it. I mean, we played all... Potentially, what? I think if I'm not mistaken, City are third right now in the Premier League. Arsenal are second. Liverpool are first. Villa... I'm not sure where Villa are. But they're potentially going to be finishing, what, top 7, top 6 potentially? So we've beaten 4 out of the potential top 6 teams this season in the Champions League. Dans un calme absolu côté parisien, on fait tourner le ballon. We farm the Premier League. Ça paraît facile pour le PSG. We said that champions of France wasn't enough. We're champions of France, champions of England, and now we need to go and be champions of Europe. Have a hit. Et la frappe de Mayulu qui a été contrée. Ce sera un nouveau corner en faveur du PSG. Et mesdames, messieurs, nous sommes 77 100 supporters du football. Merci à toutes et à tous de votre présence. So the attendance today is 77,101, which is, I think, the capacity is 80,000.
I do. Dembélé. Le centre touché par... Ah, 𝙋𝙊𝘾𝘼𝙎𝙾𝘼. Bro, people have been slipping and sliding here. Holy. Et Marquinhos qui ira soulever une 8e Coupe de France dans quelques minutes. All right, 6 minutes. Pour le Brésilien. Arrivé en 2013 au PSG, c'est sa 12e saison dans la capitale. Il a été assez énigmatique sur son avenir en conférence de presse hier, le défenseur central brésilien. Il est sous contrat jusqu'en 2028. Alors je pense que lui aimerait rester au Paris Saint-Germain. Sauf que visiblement du côté de l'état-major du PSG, on veut recruter un défenseur central axe droit, c'est-à-dire au poste où évolue Marquinhos. Donc à voir effectivement quel sera l'avenir du Brésilien dans les semaines et mois à venir dans la capitale. Et d'ailleurs, 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙾𝘼. I'm just not popping them up all the time. Cette semaine, il a été célébré hier lors de l'entraînement au Stade de France. Les joueurs lui avaient réservé une petite aide d'honneur. Although stats are a good way to evaluate a player's season, aesthetics and the way a player gets the stats matters too. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙾, who has both the aesthetics and the stats, must be considered. But okay, yeah, I mean, you can consider him in terms of like the top 5 and whatnot if you want, sure. But then like, if a player is like Messi, when you got Messi is not, I guess, the best example because he would also get, you know, crazy stats. But like Ronaldo, especially later on in his career, wasn't, in terms of aesthetics, wasn't the best out there. Yeah, was still definitely deserving of winning it. Allez, Dembélé, il a tout poussé. Il avait fait la diff pourtant sur le premier dribble, on va éliminer son adversaire direct. Derrière, il la pousse un peu trop. Je pense qu'il a envie de marquer ce soir aussi. C'est le seul qui n'a pas encore marqué. Oh my, watch out. Tia qui va tenter sa chance, mais qui ne trouvera pas le cadre. Le jeune attaquant malien de 18 ans, arrivé au mois de février. Ballon d'Or shouldn't be by the stats. It's about who is the best. If that's the case, then Ryan Cherky is top 10. Yeah, I mean, if we're going, and Ryan Cherky has, you know, pretty decent stats himself, like okay stats by himself. If you want to talk, I mean, the dribbling, the stuff, he should be considered too. Just for me, the funny thing is like people will find everything on God's green earth to go and to push the Yamal stuff, just to discredit Dembele. But then when it's other people, it's like, oh no, but they'll find something else. It's the double standard. Like, okay, you can have all the aesthetics you want. If somebody scores like 100 goals in a single league campaign, they can be disgusting looking at it, but they've scored 100 goals. That's all that matters. At some point, yes, of course, the aesthetics. Football is also about how you dribble. It's not just about scoring and whatnot. But scoring is the primary aim of the sport. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'aller à Munich, le match sera retransmis au Parc des Princes pour plus de 35 000 personnes. L'ambiance sera exceptionnelle également. Weren't you guys going for the treble in 2020? No, because in 2020 they didn't play the Coupe de France. So we won the league, and they just, like, even when they won the league, yes, they stopped the league where it was, and they just gave the title based on that. C'est difficile à ce moment-là du match pour les Rémois d'aller justement essayer d'aller presser, chercher. The Ballon d'Or seems like a subjective award instead of an objective one. I mean, there's definitely a subjectivity on there. Otherwise, there'd be no debate on who deserves the Ballon d'Or. It's not like a golden shoe where it's just a player who's got the most goals, pure and simple. Warren. 𝙊𝙾𝘾𝑼𝙎𝑗 à la retombée, le contrôle dans la surface. Et le retour de 𝙊𝙾𝑼𝑋𝙏𝑆 pour mettre ce ballon en corner. As a Barca fan, Yamal is amazing, but should not win the Ballon d'Or. He's just a team, not really a goal scorer. I mean,
I'll go and say, I don't think just because you don't score, it doesn't mean you should not be in the Ballon d'Or push. Like, Pedri should still be there, even though he's not a goal scorer. But also, like, the Ballon d'Or is not just the most entertaining player in the world or the most valuable player or the player with the most talent either. Avec même Donnarumma qui chante sur le banc. Fabian. 𝙋𝙊𝘿𝘾𝘼𝙎𝙾, Marquinhos de la tête. Aïe. Il était venu boxer ce ballon, le Brésilien. Barcola avec Hakimi. Mayulu. Oh no. Et là, c'est un 3 contre 1. It's a 3 against 1. Watch out, watch out, watch out, watch out. Est-ce qu'ils vont aller marquer ce petit but? Et le retour. Well done. Well done, Hakimi. Well done, Hakimi. Très bien joué, Hakimi. It's a foul. Wait, what? D'ailleurs, j'en profite. How is it a foul? La semaine dernière, sujet diffusé dans Stade 2. Et il y a une version qui existe sur les réseaux sociaux de France TV Sport. C'est l'interview en intégralité. Il vous dévoile ses ambitions pour cette fin de saison palpitante, le latéral marocain. N'hésitez pas à aller sur France.tv pour écouter cet entretien avec l'un des joueurs cadres du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. Un module à regarder également sur la plateforme. 25 ans après les retrouvailles entre 𝙊𝙾𝙾𝙖𝙞𝙡. I mean, it's the fact that it's a French newspaper. It doesn't. It's yes, it's France football, but it has nothing to do with like it's journalists from all around the world. So it's just the fact that it's a French newspaper that goes and give out the award. But overall, though, it has nothing to do with. It has nothing to do like journalists come from around the world. 1 minute at a time. Free kick. Over. That should be it. Du temps additionnel. Le Paris Saint-Germain qui va remporter la 16e Coupe de France de son histoire. Let's go! Step 2 of Operation Treble is done. Bravo! Let's go, man! Campion, man! Champion de la Coupe de France! Très très grand au Paris Saint-Germain. Et maintenant, évidemment, les regards sont déjà tournés vers Munich, vers la finale de Ligue des Champions qui se profile la semaine prochaine. Mais le travail, il a été fait très bien. Yes, sir. Yes, sir. You tell him. You tell him. 2 out of 3. 2 down, 1 to go. 2 down, 1 to go. Avec la manière. Donc bravo à eux. Et voilà, comme vous l'avez dit, Fabien, maintenant tous les regards vont être tournés vers ce dernier match. Pour faire justement entrer ce club dans l'histoire du football français, mondial, européen. Barco has to be man of the match today. Paris! 3 buts inscrits en première période. Paris, just one more game. One more game and we go down as one of probably the best seasons in football. Best seasons in football potentially. Et maintenant tout va se jouer jeudi prochain pour les Rémois. Barrage retour face à Metz. Au stade Auguste Delaune. Here we go, come on. Pour les hommes de Samba Diawara. Le barrage retour est plus important que cette finale de Dembele should have scored. I mean, he had. So Barco ended with 9.4. He got the man of the match. Dembele ended with 7.8. He had 1 chance created. Next year 0.24. 94 touches. 2 shots on target out of 4. 2 out of 2 successful dribbles. I mean, he was good. He was good. I thought he had a good, not his best game by any means, but just wasn't able to find the goal. But still good enough. Paris. Rentré chez lui en raison de migraine, préservé en vue de la finale de Ligue des Champions la semaine prochaine à Munich. I'll wait here until the trophy celebration, the lifting. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝙎𝙗 and Maynu were both insane last season, but barely played this season. Wharton still played. Et donc encore un trophée pour Marquinhos. Et pour sa première finale au Stade de France, Hakimi a été buteur ce soir. Allez, Paris. Et maintenant on place évidemment à la communion
avec les ultras parisiens. Another trophy down. Et là, on va télé avec 𝙎𝙊𝘾𝘼𝘾𝘼, le portier rémois. Ouais, une première réaction rémoise. 𝙎𝙊𝘾𝘼𝘾, ce soir, ce Paris Saint-Germain était tout simplement irrésistible. Ouais, clairement, c'est pas pour rien que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. On a essayé de se battre avec nos armes, mais elles étaient limitées. Et face à une équipe comme celle-ci, forcément, c'est compliqué. Après, on a essayé hold on. I have to put something on here because I don't want to get done for copyright. Comment on fait pour But jouer cette finale de Coupe de we're France, good. sachant que jeudi, il y a aussi un très gros match, même plus important encore. Warren is barely starting only versus City, but I think he's also been injured though. Because I remember in that FA Cup final, they mentioned that he's coming back from injury. On était concentré sur Metz. Là, maintenant, on était concentré sur la Coupe de France. Et puis d'ici ce soir ou demain, on va basculer sur le match contre Metz. On n'a pas le choix que de rester concentré. Dads, get in the dead circle. Il faudra rester ensemble, faire les efforts. In my opinion, collectivement et ne pas lâcher. 𝙬𝙗 is the most overrated midfielder this season. Overrated? I think he's definitely underperformed based on what we had, the expectation we had from him based on last season. Parce que c'est une saison difficile pour eux aussi. Ça leur a donné un petit. United better than PSG saying, listen, one club is vying for a treble, a quadruple, and potentially a sextuple based on how things can go next season, and the other club is 2 positions above relegation. Buddy, be serious. Okay, I can't play too much. I have to keep the background music because I don't want to get caught for copyright. 1 more week. So roughly this time next week, hopefully, I am just in pure emotions after a Champions League win. Hopefully. Qui a été effectué jusqu'à présent, et c'est vrai que rajouter ces genres de matchs-là, voilà, il faut prendre ça en considération, mais en tout cas. On va écouter Arnaud avec 𝙀𝙁𝘾𝙁, l'homme du match. Doublé. 𝙀𝙁𝘾, okay, I want to hear what Barcola has to say. Fabien Lévesque me disait, je suis avec l'homme du match, doublé et passe décisive. Quelle soirée de fou, 𝙀𝙁𝘾𝙁. Oh, c'est une très belle soirée. Barcola. On a bien commencé, on a fait vite le boulot. On a mis beaucoup de rythme, que ce soit défensif ou offensif. Ouais. Et ça a payé et on est très content de la victoire. Vous nous racontez ces 2 buts? Comment? Vous nous racontez ces 2 buts? Ouais, non, c'est 2 buts. Je sais que Désiré me la met souvent en profondeur, donc quand je le vois avec le ballon, je fais cette course. Et après, c'est devant le but, c'est un très beau centre que j'ai plus qu'à mettre le pas du pied. Vous avez communié avec ses supporters, mais il y a un événement hors du commun qui approche. Ce sera le 31 mai prochain, cette finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Voilà, c'est possible pour le Paris Saint-Germain de faire une saison historique. Ouais, c'est ça, on savait qu'aujourd'hui. Where I finish exams in 3 days and I can do whatever I want, football all day, every day. I mean, I've got an exam 2 days before the Champions League semi-final, so you guys probably won't be hearing from me like any streams in between now and then, because I'm going to be preparing for that exam. Like even today before this, I was revising. Ils vont arriver sereins pour cette finale de Ligue des Champions. Alors lui aussi il est serein, c'est Cyril Roche qui a gagné les 20 000 € ce soir, qui était mise en jeu. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de confiance et de sérénité dans le camp parisien. Oui, il y en a énormément, mais ça se dégage depuis un moment. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. On voit voilà cette équipe, une bonne équipe de copains. If Inter lose that final, do you think that it's worse than 2002 Leverkusen? Voilà, il reste encore what was Leverkusen? What were they like? Did they lose the final in? La belle saison qui est déjà like I mean, du PSG, mais what was Leverkusen in that year? Were they in every single final? Et ce match-là vraiment, on va Because I can't remember. Que ce soit de toute part en France, on va vraiment supporter d'abord le beau jeu et ce que Paris produit depuis un moment, c'est beau à voir. Loïc, est-ce que vous vous rappelez du 22 janvier PSG Manchester City, Paris qui était mené face aux hommes de Pep Guardiola, ils ont su renverser les Citizens. Est-ce que c'est le tournant de cette saison pour le Paris Saint-Germain? C'est PSG win.
Absolutely, 100%. C'est sûr que ouais, la 100%. d'un côté ou d'un autre. Ils ont réussi à inverser la tendance, mais c'est vrai que ce match-ci. I thought Marseille would make Ligue 1 more interesting this season. It's unfortunate we weren't able to get that. I mean, I guess, but that's their problem. That's their problem. On a aperçu 𝙋𝙊𝘾𝘼𝙎 qui était le seul absent de marque ce soir sur la feuille de match. Toujours en phase de reprise. Inter beats PSG in every area of the pitch. If they lose, it will be very embarrassing. As in, you're saying about that they're a better squad everywhere on the pitch. Leverkusen were on a treble that year and balled it. Fair enough. I mean, that was before my time. That was literally a year before I was born. So, yeah. La 16e dans l'histoire du club. C'est assez monumental. They bottled the league on the last day. Dang, lost the UCL final, lost the DFB Pokal. Dang, wow. Final score 3-0 for PSG. 3-0 for PSG. Barcola scored a brace, and Hakimi scored, and all the goals came in the first half. Et 2024, voilà donc 2025. Encore un grand cru. Back-to-back Coupe de France, back-to-back league titles, back-to-back league doubles, back-to-back Trophée des Champions wins. C'est l'une des équipes les plus jeunes d'Europe qui est en train de tout renverser cette saison. Marseille still better with that Champions League. De folie aussi dans cette équipe. Wait 1 week. Wait 1 week. Wait 1 week. 1 week. Ils n'ont pas peur de justement de grandes compétitions à l'approche de ces grandes compétitions-là. Super. Les plus anciens, je pense à Marquinhos qui est aussi un pilier pour cette équipe-là. Confident for Saturday now. Il y a un certain équilibre qui s'est formé. As in, I think we can win it. But I think it's still tight. It's still tight. Still tight. Fabien, ce qui fait la différence, c'est que les blessures, on voit que l'infirmerie. Who would you say is the weakest link at PSG? Or 11? Unfortunately, probably our captain Marquinhos, potentially. Yeah. Et ça permettra peut-être au Paris Saint-Germain d'aller chercher That's what I'd say, ce probably. trophée qu'il convoite tant. C'est la Ligue des Champions la semaine prochaine. On rappelle, les dirigeants qataris sont arrivés en 2011. Ils courent après ce trophée depuis une dizaine d'années maintenant. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont en train de mettre en place une haie d'honneur. I can't lie, if the Super League was made, you would see the difference. PSG would do way worse as the league is way harder than that Farmers League. Talking about the same Super League, I mean, we got sort of a similar format in the Champions League this year. And, I mean, unless you've forgotten, PSG's in Champions League final this year. And beat all the Premier League teams that were in there. Beat City, beat Arsenal, beat these teams. What I mean, I don't know what you're trying to get here. Like PSG are in the Champions League final this year. What more do you want us to say? All right, so the referees are going up. Paris Saint-Germain était largement au-dessus ce soir. N'a pas laissé la moindre chance au stade de Reims. C'était le scénario attendu. Encore fallait-il le mettre en application pour les hommes. No, but did they play Barca? Did they play Madrid? Or did they beat Madrid? Did they beat Bayern? And will they beat Inter? What's your point? As in, okay, we played Bayern, we lost to them in the group phase. We didn't play Madrid because they lost to Arsenal, and we didn't play Barca, or won't be playing Barca because they lost to Inter. So what's your point? Are you saying that what? Just because you don't play those three teams, what, your Champions League campaign doesn't count? Is that what you're trying to go and say? Like, bro, it's just copium. Just copium. Like, hey, if you just say you have a PSG agenda, just say you have a PSG agenda. Just say you have a PSG agenda. PSG ran through every single Premier League team. Real Madrid didn't play Real Madrid because Real Madrid was not good this season. If you played those teams in the Super League, you wouldn't be top 6. What makes you say that? What makes you say that?
What you play PSG this season had a tougher Champions League campaign than any of those teams. Tougher campaign than Barca, tougher for sure. Tougher campaign than Madrid, tougher campaign than Bayern. And we're still in the Champions League final, and those teams are not. So I don't get what you're trying to go and say here. On parlait d'humilité côté parisien. C'est ça également, c'est ce genre de petits gestes. Ouais, c'est sûr qu'il y a le respect aussi de l'adversaire avant tout. Ils savent aussi. I didn't have a PSG agenda until Araujo got a red card. Sorry, you're a Barca fan. There you go. I mean, there you go. I mean, voila. If you have a problem with that, buddy, just listen. I have no sympathies for Barca. If you guys want to go and cry wolf, first and foremost, it was a foul, number one. And even if it wasn't good, especially what you guys did with the remontada, so why not cry about it? Like you guys are in the final. You guys can watch from your couches. All right, well, we're going to be there in Munich. C'est sûr que les égos, c'est pas bon du tout. Mais 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 a su justement être un meneur d'hommes, être un entraîneur, mais aussi un meneur d'hommes, c'est-à-dire à imposer ses règles, à imposer son style de jeu, et derrière a réussi à faire appliquer à tout un groupe. Donc pour ça, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Congratulations to Reims. I mean, good luck to Reims as well because they're playing in a relegation playoff. La plus belle des manières, il faisait pas forcément l'unanimité aussi par rapport à ses choix. Mais en tout cas, on peut lui donner que raison au jour d'aujourd'hui. What did Konate do? Konate did way worse than how and got no. And likewise, that's why I was going and saying I said it was a red. Well, I don't know where you're trying to get here. I thought that the Konate one was a red card as well. So I mean, we're in agreement here. I'm saying both were red cards. I'm not like if you go back to that game, that Liverpool game, I said that was a Fugazi thing. And it's a red card. You can run back the tapes. You can watch my post-game reaction to it. I said we got robbed. So what's your point? What's your point? 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 qui a fait une bonne entrée ce soir, qui a peut-être marqué des points dans l'esprit de son coach dans l'optique du dernier match de la saison qui sera jeudi prochain face à Metz. Les Rémois qui joueront devant leur public pour yes, but is it not fishy that France gets glazed by officials? Évidemment qu'il y a beaucoup de France. You want to talk about PSG getting glazed by officials? You, Barca, who have your fingerprints over the two potential biggest robberies in Champions League campaign. Chelsea 2009 and PSG 2007. Buddy, I mean 2017. Buddy, be serious. Whenever Barca get reffed, I say good. This is justice. Now you know what the rest of us feel like. French players, French teams. Which French players, which French teams? What are you talking about? Give examples. Which French teams? PSG have probably been one of the teams that's been faced by some of the worst egregious refereeing decisions in the course of in Champions League, like last 15 years in the Champions League. So I don't get what you're saying. Arsenal 2010 with the Fugazi Van Persie red card as well. Like, bro, I'm not even gonna take that seriously anymore. Le rêve qui s'envole malheureusement pour 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎 qui occupe le poste de président depuis 23 ans maintenant à Reims, cette grande institution du foot. Ce club qui a été, as PSG fans, you ask PSG fans, they go and say that red card for the non-red card for Konate was a mistake. It was a mistake. Bradley, Barcola. Allez, Barcola. All right, here we go. Another Coupe de France. Didier Deschamps, 𝙊𝙊𝘾𝘼𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 there. Champion, mon frère. Hold on, let me get up. Wow. Allez, les gars. Come on. On va le faire, les gars, on va le faire. Champion, les amis, on est champions. Champion de France. On aperçoit également 𝙀𝙊𝘾𝑝𝑖𝑎𝑙𝑙𝑖𝑎𝑛, Oh là. le président du Paris Saint-Germain pleinement satisfait. Déjà 3 trophées cette saison pour le PSG. La Ligue 1, la Coupe de France et le trophée des champions. Don't get me started. If PSG were in the Liga, you would see how bad Dembélé would do. Bruh, listen.
if you got a PSG agenda, that's something you need to settle personally. All right, that's fine. I'm getting this coming out of the screen now. All right, come on, let's go, let's go, let's go. Oh, okay. I thought the players are they're not gonna lift the trophy there. They're gonna, Marquinhos is gonna take the trophy. He's gonna bring it down and lift it. Vamos, vamos. Getting Ballon d'Or shouts for scoring 3 goals in the Farmers League. You're gonna miss the fact that he scored against Liverpool, scored against Arsenal in the semi-final, got an assist in that as well. Got 2 assists against Aston Villa. You're gonna mention those as well. Hey, you're gonna mention those as well. But when Lamine Yamal is scoring bangers, golazos, yes, against Espanyol, who finished what, a point above relegation, 2 points above relegation. Those don't count, buddy. Be serious. All right, stay mad, stay mad, be mad, be mad. C'est un peu le bosseur invisible, enfin, gros travail. Cet homme aussi, here we go again. beaucoup controversé son arrivée, mais en tout cas, respect à ce coach, à ces joueurs. Hold on, let me get my PSG scarf. Il y a encore quelques mois, il était très critiqué, on se rappelle. Oui, bien sûr, toujours fidèle à ses convictions. Allez les gars, on est là, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Cet homme qui n'hésite pas à faire des choix forts dans son management. I love PSG, but come face it that the league is horrible. Bro, I love PSG. That's a crazy comment. You just basically been crapping on PSG all over and every single occasion, every single opportunity you've gotten. Every single time you've gotten. Get this nonsense out of here. Voila, PSG can only face the opponents they have in front of them. Like, the fact that if you have a problem with PSG playing in France, I'm sorry that Paris is a French city. PSG is a French club. I don't know what your problem with it is. Allez, come on! Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos! Oh, 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 oh. Le voilà Marquinhos pour soulever la 16e Coupe de France dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Vamos! Il va venir se placer au milieu de ses coéquipiers maintenant, au bord du terrain. No, but like, what top 5 league is worse than Ligue 1? Yeah, Ligue 1 is the 5th of the top 5 leagues. I don't know what, like, I've never put that into question. Just because they're not better than any of the other leagues above them does not mean the league itself is absolutely disgusting. Anyways, forget that right now. We've got a trophy to lift. No. Allez, here we go. Come on, come on. Allez, Marquinhos, another trophy. Trophy 2 of 3. Here we go. Marquinhos. All right, I think I can show this a bit. Champion! Boom, boom. And we'll keep on fighting to the end. Boom, 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 boom. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champion of the world. Vamos! Vamos, vamos, champion, champion, on est champion, on est champion, on est champion. Allez! Vamos! Vamos! Small club celebration, stay mad, stay mad, stay mad, stay mad, stay mad, stay mad. Ooh, we did it, we did it, we did it, we did it. Le bon moment pour ce Paris Saint-Germain.
en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais... On espère now. One more game. Job's not finished. Job is not finished. We're still hungry. Let's eat. We're still hungry. We still need to eat. Faudra pas se leurrer. L'Inter Milan aussi a des ambitions qui sont grandes, j'imagine. Donc en tout cas, voilà, ça promet d'être une très belle rencontre. Allez, Pachito, Pachito. We are the champ. Oh. Wait. We are the champ. La Coupe de France, No time for losers, cause we are the champions. La semaine prochaine à Munich. Mais ils ont tous les atouts, toutes les qualités en tout cas. Voilà les gars. S'installer sur le toit de l'Europe. Bro's happy that they beat Reims. Bro's happy that they won a trophy. A trophy is a trophy. Trophy's a trophy. Who do you support? Who do you support? Listen, we won a trophy. Not every team can do that. Reims is an easy opponent. Listen, you can only beat the... That's not our fault. That's not our problem. We can only beat the team that's in front of us. Le discours, hein, il a dû changer forcément, mais bon, c'est toujours les mêmes histoires. Mais en tout cas, voilà, moi, respect à ce monsieur-là pour tout ce qu'il fait et ce qu'il va continuer à faire justement pour Unsuccessful hate watch onto the UCL final. Keep hating. Zach, you tell him, man, you tell him. Talk that talk. Et c'est vrai que cet épisode de vie l'a certainement rendu beaucoup plus fort. See you in the final, Forza Inter. See you in a week's time. See you in a week's time. Wait, you're an Inter fan. Wait, did you guys win your cup? Did you guys win the Coppa Italia? Did you guys get smacked by your local rivals? Buddy, be serious, come on. Il doit y penser forcément dès qu'il gagne un trophée ou dès qu'il y a un moment de joie, d'allégresse dans sa vie, dans sa carrière. Donc forcément, il doit y penser. Nothing to say, huh? Nothing to say now, huh? Exactly. Stay humble. Stay humble. Et 𝙀𝙊𝘾𝘼𝙎𝙏 disait que s'il remporte la Ligue des Champions la semaine prochaine avec le Paris Saint-Germain, qu'il aimerait effectivement lui rendre hommage pour... You guys fumbled your own league. Le tour d'honneur maintenant. Avant de se plonger dans ce grand rendez-vous européen. Paris Saint-Germain. Mais déjà sur cette Coupe de France, cette coupe 𝙀𝙬𝘾 qui pèse un petit peu plus de 3 kilos. All right. Qui a été soulevée une nouvelle fois donc par les... All right, let me stop this. All right, guys. Whew. Another final. Another trophy won. You guys. But job's not finished. Stage 2 of 3 down. 2 down, 1 to go. 2 down, 1 to go. Job's not finished. We're still hungry. Let's eat. That's all I've got to say. Listen, in fairness, in reality, was I ever stressing about this game? Not really. We are PSG. Winning is who we are. Winning is in our DNA. But that's perfectly fine. We're here again. We've done what we need to do. All right, we got one more game. Arnold match. The 31st of May, 2025. 8 p.m. British summertime. We have to say. One more week. But anyways, guys, thank you guys all so much for tuning into the video. It's been a pleasure as always. I will not be streaming, I don't think, anything else until that final. So the Newcastle-Chelsea game, the Conference League final, all that, I won't be streaming it because I've got an exam on Thursday that I need to focus on. So do not be alarmed if you guys do not see any content until then. But aside from that, it's been a pleasure as always. Thank you guys so much for coming on stream. And well, I look forward to seeing you guys next time. And hopefully next time we meet, it's going to be a long stream. It's going to be a great stream. It's going to be a stream where hopefully PSG, for the first time in their history, lift the Champions League. But job's not finished. We are going to be able to do so. With that, guys, thank you very much. And as always, remember, stay safe, stay kind, stay blessed.
Ici, c'est Paris. And Godspeed. Bye. Whoop!